Students complete their formal education and prepare to step into society as learned individuals ready to contribute to the world. Today, as we mark this Samavartana, we honor not only the academic achievements of our graduates, but also their commitment to carrying forward the rich traditions of Ayurveda rooted in knowledge, compassion, and betterment of humanity. Let us begin with a prayer. I welcome Dr. Nandini and Dr. Amrita Suresh for the prayer. धवलावगुण्ठनवती तेजोमयीं नैष्ठिकीं स्निग्धापाङ्गविलोकिनीं भगवतीं मन्दस्मितश्रीमुखीं वात्सल्यामृतवर्षिणीं सुमधुरं सङ्कीर्तनालापिनीं श्यामाङ्गीं मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिकाम् ईश्वरीं शङ्खं चक्रं जलौकां दधदमृतखडम् चारुदोभिश्चतुर्मि सूक्ष्मस्वच्छादिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कडितडविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवन प्रौढदावाग्निलीलम्. May I now direct your attention to a special performance, a traditional welcome dance, a vibrant Tillana set in Raga Amrita Varshini and Adi Tala. This beautiful composition by Kalai Mamani Madurai R. Muralidharan is a rendition on goddesses Kamakshi, whose shrine in Kanchipuram attracts millions of devotees every day. May we all get enriched with our devotion and her blessings. I welcome Dr. Sheetal, PG Scholar, Department of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana, Varsha Raghunathan, Agalya K, Aparna B. Nambudiri and Kirtana, UG Scholars, Amrita School of Ayurveda, to take the stage and present this enchanting performance. Welcome.
ധീരന ധീന്ദിരന നാത്രത്തില്ലാന ധീരന ധീരന ധീന്ദിരന നാത്രത്തില്ലാന ധീരന ധീരന ധീന്ദിരന നാത്രത്തില്ലാന ധീരന ധീരന ധീന്ദിരന നാത്രത്തില്ലാന തന ധീരന തധിരന ധീരന 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 തജം തകിടജം തകിട തകജം തകിട തജണു പനി പമഗ സദാന്തജം തകിടജം തകിട തകജം സഗസനി സനി പനി പമഗ സൃതനിധി അതിങ്കിണ തോം തോം ത്രിധി കരീങ്കിണ തോം തോം ത്രിതീങ്കിണ തോം ധീരന ധീരന ധീന്ദിരന നാത്രത്തില്ലാന തന ധീരന തധിരന ധീരന 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 ധീന്ദിരന നാത്രത്തില്ലാന തന ധീരന തധിരന ധീരന 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 ധീന്ദിരന നാത്രത്തില്ലാന காஞ்சிநகர சாட்சி புரிந்திடும் காமாட்சி அகிலமும் உன்னாட்சி காஞ்சிநகர சாட்சி புரிந்திடும் காமாட்சி அகிலமும் உன்னாட்சி கைலகின் கருணாகரன் மனமகிழும் ஹரிசோதரி முரளிதரன் வணங்கிடும் காஞ்சிநகர சாட்சி புரிந்திடும் காமாட்சி அகிலமும் உன்னாட்சி கைலகின் கருணாகரன் மனமகிழும் ஹரிசோதரி முரளிதரன் வணங்கிடும் ஹரிம் கமபனி பதாம் தகிடஜம் நிசா பனிதஜம் தகிடதாரீம் கமபனி பதாம் தகிடஜம் நிசா பனிதஜம் தகிடதாம் தரீம் தகதீம் தரீம் சனி பமகமக சனி தகதீம் தரீம் சனி பமகம பனி சகதீம் பனி சக பமக சனி ததிங்கிணதும் 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 ധീരന ധീരന നാത്രത്തില്ലാന തന ധീരന തധിരന ധീരന 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 നാത്രത്തില്ലാന തന ധീരന തധിരന ധീരന 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 നാത്രത്തില്ലാന 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 Thank you for your dedication and artistry, which added so much grace and splendor to this event. Thank you.
Moving on to the formal function. Today, we are privileged, truly privileged, to have the presence of our chief guest, Professor Dr. Mohanan Kundumal, Vice Chancellor, Kerala University of Health Sciences, Sambhujya Swamiji Shankaramridanandapuri, Dean of Amrita School of Ayurveda, Vidya Vajaspati, Panditaratnam Professor Dr. P.K. Madhavan, President, Samskrita Bharati, Founder, Veda Gurukulam, and Chairman, Sadanam Kathakali and Classical Arts Academy, Professor Dr. Gopakumar S., Registrar, Kerala University of Health Sciences, Dr. Ramesh N.V., Principal in Charge, Amrita School of Ayurveda, and Dr. Priya S., Professor and Head, Department of Dravyaguna Vijnana, Amrita School of Ayurveda. I humbly request our esteemed dignitaries to kindly take their seats on the dais. Thank you. To formally commence this program, I welcome Sambhujya Swamiji Shankaramridanandapuri, Dean, Amrita School of Ayurveda, to deliver the welcome speech. Swamiji, please. Om Avidyanamantasthamiramihiradvipanagari Jadanam Chaitanyasthabakamakaraندasruti Daridranam Chintamani Gunanika Janmajaladho Nimagnanam Damsha Raripavarahasya Bhavati Bhavanitvam Dase Mayi Vitradrishtim Sukarunam Iti stotum vanchan kathayati bhavanitvam iti yaha tadaivatvam tasmai dishasi nijasayujya padavim mukunda brahmendra sputamukuta nirajita padam. Om Amriteshwari Namaha. My humble pranams at the lotus feet of my Guru, Amma. My humble pranams to Dr. Mohanan Kundumal, Dr. Gopakumar, Sri Madhavan, P.K. Madhavan, President of Samskrita Bharati, and all the Dr. Ramesh, Dr. Priya, and all the teaching faculty and the outgoing batch, and their parents and others. I am extremely happy that you are able to organize this function befitting to the culture of our India. It is told that, when you enter, it is a big ceremony. Sometimes there is a Guru Parampara where there will be only one Sishya. But his Sishyopanayana will be conducted in a very grand manner, empowering him to understand the responsibility that he has to follow in life. Shishya Swikarana is a very important one. Once accepted, Guru does not reject you. He keeps you
with him. Not for 1 year or 2 years, but for the whole life. He is not responsible only for your technical knowledge, but also for your discipline, culture, thinking. Every thought is understood by the Guru. Whatever he has to make the Shishya understand, he tries his best. Vivekananda said, the Shishya has to follow, the disciple has to follow where the Guru left, what he wanted to achieve. That is the greatest tribute that you can give. It's not flower that you are offering to the God, but it is your own self. It's not the body, but it is the mind. Surrender is the scale for getting the grace. If you want more grace, you have to surrender more and more. So, we do not disclaim. There is a disclaimer in every serial, maybe you are watching. We are not responsible for the views told in this particular program. After projecting it fully, they say they are not responsible. That is not the way that our culture teaches us. We are empowered. Sahana vavatu, sahano bhunaktu, saha viryam karavavahi. Tejasvino adhitamastu, ma vidyashavahai. There should be no misnote between the Guru and the Shishya. Now nobody respects the teachers. It's an unfortunate development that has happened because of lack of Shraddha. But that is a different subject. But it is the method of the Gurukula that you are empowered. In the beginning you are informed, very well informed about your responsibilities. What you want to become, the roadmap is so shown, the discipline is given. The Guru himself, he offers food to the disciple, he makes him live along in his own house along with his son and daughter. That was the way it used to be. We are unable to go that far. We are unable to implement all the necessary training methods. We are not even able to implement the Brahme Muhurta Uttishtari, the first advice in Ayurveda. Nobody wants. I told 6:30 we will start the program. I said it's very early. I said it is not possible. You have to get up and come at least for one day, not for the whole life. It will be good if you do it for the whole life, but I think we should not push too much in those areas. Pratasnana, all the Shaucha Vidhis, everything there's a time, there's a lifestyle. That has to be implemented, that has to be taught to the, it's not out of syllabus, it is not there is only 2 marks for Dinacharya, so let us leave it. That is the way we look at that. Marks are not at all important. Even if you fail, it doesn't matter at all. But if you understand something, that is important. So, Shishyopanayana is the final advice given by the Guru when he is completely satisfied, when he has understood completely. He thinks that he is fit because there was no timeline previously. Sometimes for some people it will be 6 years, sometimes it will be 12 years. Some muffs, they will take 20 years also. Then he will say, you are fit, now you can leave and practice. He has empowered whatever that he has grasped. So, at least Charaka's oath is very, very important. It's one of the most beautiful oaths written before thousands of years. That is important. So, we have tried to combine all those things. Before Agni, before Devatas, before administrators, before good people, before Vriddha Vaidyas, with your parents, you have to take an oath,
So it's somewhat serious. It's not reading some Sanskrit text. So I'm very happy that we could implement some of the aspects and demonstrate it to all the students. I'm also able to participate in this program. We're so happy to organize and come for this program, to participate in this program. So the importance of Samavartana is very great. So for this great function, glorious function, we are having very eminent and committed guests. Dr. Mohan Kundamel is the Vice Chancellor of Kerala Health University. I wholeheartedly welcome him for this program. Dr. Gopakumar is the registrar. Many times he has come over here, despite of the busy schedule. Both the registrar and vice chancellor are there and on our stage. It makes me very happy. Many years before there was a lot of gap in the Nidana subject. So I called him 2 years or 3 years, I don't remember exactly. And Ramzan month I didn't know that he takes a vrata. Unfortunately, it came in that month. He did not eat, but he taught from morning to evening. All the essential aspects that you have to learn in the Nidana Sthana was taught in those 2 days. So it can be so comprehensive, it can be so, the essence can be taught quickly, the Hridaya of the Shastra can be taught, with comparison to modern medicine also. Also, we conducted a program called Hridayamritam. It's a quiz program. I think the prize money was nearly 1 lakh for the first prize. For that also, we had a quiz for around 2 hours. Exhilarating experience, we felt. I think nobody can conduct quiz like him, so he has also come on our invitation. I am very happy to welcome Dr. I am very happy to welcome Sri Madhavanji, who is the president of Sanskrit Bharati. And don't think that he is limited to Sanskrit. He is an expert in Kathakali and many other things. So, also, all of you, I mean the students, are beneficiaries of Sanskrit Bharati's extraordinary classes. Not only Sambhashana, but also it makes you enter into the world of Sanskrit very smoothly. He is one of the founders of that creation. So I think in 85 they started, which is making it easy. Previously, in young age, if you start learning the language, it's a very classical language. We may say a flowery language that it is easy, but it is not at all easy. There are 10 tenses, there are so many things. So, they have created this beautiful method of teaching Sanskrit in a Sarala Samskrita. Not only speaking, but also you grasp a lot of technical terms, a lot of normal terms which you use in the daily life. It has expanded very glorious manner in India and abroad also. So he is a part of our program today to appreciate the Sanskrit course that was conducted by Sanskrit University. I am extremely happy, extremely proud that he came. So I also welcome him for this program. Dr. Ramesh, Principal, has been supporting all our activities and arranging all the necessary things.
forming committees, executing them. So I also happy to welcome him for this program. Dr. Priya, Professor Dravyaguna, she is also close to all the students. I am extremely happy to welcome her. I welcome also the teachers, the other teaching faculty, parents, students, and everyone for this program. Thank you. Thank you, Swamiji. It is a matter of great pleasure and honor for me to welcome our guiding force, Swamiji Shankaramridananda Puri, also to this function. Welcome, Swamiji. Now, it is time to hear from our chief guest. We have Professor Dr. Mohanan Kunnumal, who currently serves as the Vice Chancellor, Kerala University of Health Sciences, Thrissur, President, Association of Indian Health Science Universities, Member, Advisory Committee of National Medical Commission. He has completed MBBS in 1977 from Government Medical College, Thiruvananthapuram, MD in Radio Diagnosis from Government Medical College, Trivandrum, and completed Supervisory Training Course on Medical Administration from National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi. He has a teaching experience of 25 years in radio diagnosis at Government Medical College, Thrissur, and 2 years in MES Medical College, Perindalmanna. Formerly, he was Member, Medical Council of India, National President, Indian Radiological and Imaging Association, Principal, Government Medical Colleges, Thrissur and Manjeri, Medical Superintendent, Government Medical College Hospital, Thrissur for 10 years. He was also the Dean, Faculty of Medicine, Member, Governing Council, Member, Senate, and Member, Academic Council, Kerala University of Health Sciences. He was also the State President, Kerala Government Medical College Teachers Association 4 times. He was the State Vice President, Indian Medical Association, Member, Central Working Committee, IMA, Member, Travancore Cochin Medical Council, Member, Disciplinary Committee, Travancore Cochin Medical Council, and Member, Scrutiny Committee on Foreign Medical Graduates, and Member, Dental Council, Kerala. He also holds many awards and fellowships to his credit, which includes Best Doctor in the State, award given by Government of Kerala in 2016, Fellow of Indian Academy of Medical Specialities Radiology, Dr. P.J. Alexander Memorial Oration Award of Kerala IMA, Executive Counselor, Oceanic Society of Radiology, Corresponding Membership, Radiological Society of North America, Associate Membership, European Society of Radiology. He has published many articles in national and international journals and guided 19 research projects. With utmost respect, let me welcome Professor Dr. Mohanan Kunnumal to address the gathering. Welcome, sir. Good morning. Good morning. Namaste. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Om Amradeshwari Nama. What a beautiful morning. Today we started the day with the Dhanvantari Homam and Vishnu Puja and a beautiful dance, and all of you are here. What a beautiful beginning of a day. Most respected Swamiji Shankara Amridananda Puri, who has welcomed us, my colleague in the university, Dr. Gopakumar,
principal of this great institution, Dr. Ramesh, Vidya Vajaspati, Pandita Ratna, Professor P.K. Madhavan, Dr. Priya, eminent teachers, faculties of this great institution, and my dear students and their parents. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും ഈ ക്യാമ്പസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം വന്നത് 2 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം, അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം. ഇന്നലെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. രണ്ടാമത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആയുർവേദ കോളേജുകളിൽ ഒന്നായ ഇവിടെ വരാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആയുർവേദ കോളേജസ് ഇൻ ദ കൺട്രി, ആൻഡ് ഐ ആം സോ ഹാപ്പി to be here. Why did we start our program with prayer? Puja, homam, why? All of us think, നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ്, വൈദ്യനാണ്, എനിക്ക് രോഗം നിശ്ചയിക്കാൻ അറിയാം, എൻ്റെ കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ രോഗം മാറ്റും. സംഭവിക്കാറുണ്ടോ? I'm only a tool so that good thing happen. ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, whenever you are sick, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും അസുഖമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, വേദനയുള്ളവരാണെങ്കിൽ, അവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തിന് എത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ദൈവത്തിന് എത്താൻ പറ്റില്ല. And therefore he created doctors. Therefore he created nurses എന്നാണ് പറയുന്നത്. So you just imagine how we are connected. We are the representatives of God. God, you can believe, but there is God. You can believe whatever it is. നമ്മൾ പലപ്പോഴും, ഐ ആം എ റേഡിയോളജിസ്റ്റ്, മെഡിക്കൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ ജോലി സ്കാനിങ് ചെയ്യുക, രോഗം കണ്ടെത്തുക, എന്നിട്ട് അതിന് ചികിത്സ പറയുക. ഇതാണ് എൻ്റെ തൊഴിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 30 years, 3 decades. Sometime after a CT scan and MRI, we will say that this is a brain tumor, glioblastoma, and a very severe tumor. And expectancy of life is maximum 5-6 months. But you can try radiation, you can try chemotherapy, latest immunotherapy. 7 months may become 8 months. But I have seen people living up to 10 years. The same treatment we have given, the same concern we had, but then something interfered. We don't know. This something we have to believe. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്, ഞാൻ പാതി ദൈവം പാതി. പലപ്പോഴും ഞാൻ പാതിയല്ലാതെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ദൈവത്തിനെ മുഴുവൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അഹങ്കാരമില്ലാതാകും. പലപ്പോഴും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ വിചാരം ഞാൻ മുഴുവനാണെന്നാണ്. കാരണം എല്ലാം ബുക്കിലുണ്ട്, ഞാനെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 1 വർഷത്തെ പ്രാക്ടീസ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലതൊന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. എനിക്കെന്തോ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് സംശയം തോന്നും. 5-6 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ദൈവമേ എനിക്ക് എന്നാണ് തെറ്റുപറ്റാതിരിക്കുന്നത് എന്ന വിചാരത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോകും. ഈ പറയാറുണ്ട്, ചില ആളുകൾ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചതിന് ശേഷം മഹാപണ്ഡിതനായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു പുസ്തകവും വായിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ പോകുന്ന ഡിഗ്രി നിങ്ങളെ പഠിക്കുവാനുള്ള ലൈസൻസാണ്. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ലൈസൻസ് ടു ഹീൽ,
തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ലൈസൻസ് ടു ഹീൽ. ഓഫ് കോഴ്സ് പണ്ട് നമ്മൾ പഴയകാല സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 007, ജെയിംസ് ബോണ്ട്, ലൈസൻസ് ടു കിൽ. അതല്ല ഇത്. ദിസ് ഈസ് എ ലൈസൻസ് ടു ഹീൽ. യു ക്യാൻ ഹീൽ. ബട്ട് ദെൻ ദിസ് ലൈസൻസ് is not an absolute license that you are able to heal anybody and everybody. കുറച്ച് അവിടെയുമുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ രോഗത്തിന് തന്നെ ഒരേ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും ആളുകൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Now modern science has come up with answers. See, I am different from you. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദെർഫോർ one pill is not suitable for all. What is my difference? My genetic constitution. എൻ്റെ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനാകുന്നത്. എൻ്റെ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്രൈം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ DNA നോക്കിയിട്ട് ഇവനാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. DNA-യിൽ കള്ളത്തരം പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ദാൻ ദി ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്. വൈ ഐ ആം സേയിങ് ഇസ് ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദെർഫോർ നൗ ദ മോഡേൺ സയൻസ് ഹാസ് കം അപ്പ് വിത്ത് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. നേരത്തെ ഇഫ് യു ഹാവ് എ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ, ന്യൂമോണിയ, യു ഗിവ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്. And we have seen some of them will respond, some of them don't respond. You have a patient with hypertension, നമ്മൾ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു. Some get immediate response, some don't get response, some get dramatic reduction of the BP so that the patient falls down. Now the science says it is because of their genetic constitution. And this is a new knowledge in modern medicine. Why I am elaborating all this is that this has been said by India's own medicine, Ayurveda, that each individual has got a prakriti. Your prakriti, my prakriti are different. And because of your prakriti and my prakriti, you respond differently. Why I am telling about prakriti today? Because of a very important reason. On October 29th, on the World Ayurveda Day, our Prime Minister has asked all of us to identify the prakriti of every citizen of India. Kerala University of Health Sciences is going to be a part of that. You must be a part of that, so that you identify each individual and find out their prakriti. And this is going to be a new concept, a revolutionary concept which is going to happen in the whole country. And this may be a model for the whole world. So that's why I am connecting all these things and reaching the point that Prakriti is a very, very important concept. And why it is so important? Because ആയുർവേദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രം, ഈ രീതിയാണ് ഒരു മഹാ സിവിലൈസേഷനെ, ആരോഗ്യത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത്. When there was Chinese medicine, when there was Arab medicine, when there was Unani medicine, Bharat had our own medicine, our own tradition, our own language, and that is Ayurveda. And it is not a treatment plan. Ayurveda is not a treatment plan. Of course, you are great Pandits. Still I am telling you it's not a treatment plan. It's a life plan. It's a life plan. And ഈ ലൈഫ് പ്ലാനിലാണ് ഈ പ്രകൃതിയുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത്. Then what happened to Ayurveda? Invaders came. 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ ഒരു സംസ്കാരത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാ ചികിത്സാ പദ്ധതി, ഒരു മഹാ സംസ്കാരം, മഹാ എക്കണോമിക്സ്, അതിനെ ഇൻവേഷൻ കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ച കഥ ചരിത്രത്തിൽ പോലും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പം ചരിത്രം വീണ്ടും നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരികയാണ്. ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. വൈ വി ലാസ്റ്റ്. 700 വർഷം മുമ്പ് ലോകത്തിലെ
ഏറ്റവും വലിയ എക്കോണമി ഭാരതവും അതിൻ്റെ പുറകെ ചൈനയുമായിരുന്നു. നിങ്ങളോടാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, ആരും പറയാൻ അനുവദിക്കുകയുമില്ല. ടുഡേ ഈ കൊളോണിയലിസത്തിന് ശേഷം, അതെല്ലാം നശിച്ചതിന് ശേഷം, വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് വി ആർ റീഗെയിനിങ് ദാറ്റ്. അത് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദ എക്കോണമി ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക്, ആയുർവേദ ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക്, ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക്, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക്, സംസ്കൃതം ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തിരിച്ചുവരവാണ്. അതാണ് ഇന്ന് രാവിലത്തെ പൂജയും ഈ ഹോമവും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതൊരു തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ സമയമാണ്. ഈ തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ സമയത്ത് ടുഡേ ഇന്ത്യ ഈസ് ദി 5th ലാർജസ്റ്റ് എക്കോണമി ഇൻ ദ വേൾഡ്. 5th ലാർജസ്റ്റ് എക്കോണമി. നമ്മളെ കോളനികളാക്കിയ ആളുകളെക്കാളും നമ്മൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു. 2047 when the independent India will become 100, it has been clearly predicted that India will become either number 1 or number 2. അല്ലേ? അതൊരു സംശയവുമില്ല. And therefore ഈ number 1 number 2 ആയിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ, that country which is going to lead the entire globe, who are the leaders? You youngsters are the leaders. That is why whenever there is a meeting of the youngsters like this, ഞാൻ കഴിയുന്നതും പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് 2047 ഈ മഹനീയ രാജ്യത്തെയും ഈ മഹത്തായ ഭൂമിയെയും നയിക്കുവാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്നെങ്കിലും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So this is the reason why I am here. And before that, സാധാരണഗതിയിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയിൽ ആദ്യം പറയേണ്ട വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് 2018 ജോയിൻ ചെയ്ത് 2024 ഡോക്ടർമാരായ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇതുവരെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ആദ്യം ഞാൻ പറയേണ്ടത്. 2018 നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ, സ്വാമിജിയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളായിരുന്നു. ആം ഐ റൈറ്റ്? സ്കൂൾ കുട്ടികളായിരുന്നു. +2 സ്കൂൾ തന്നെയാണ്, സ്കൂൾ കുട്ടികളായി. ആൻഡ് ടുഡേ യു ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട് ആസ് ഫുള്ളി ക്വാളിഫൈഡ്, കോമ്പീറ്റൻറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഗ്രേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. എന്തൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഗ്ലോറിയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ നടത്തിയ ആ മഹനീയ പൂജാ കർമ്മം. ഈ ഗ്ലോറിക്ക് ഇത്രയും മികച്ച രീതിയിൽ പുതിയ ഡോക്ടർമാരായ നിങ്ങളെയാണ് ആദ്യം അഭിനന്ദിക്കേണ്ടത്. സോ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ദ ന്യൂ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്. ബട്ട് ദെൻ നിങ്ങൾക്കിത് ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഉറപ്പാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു, ബിഹൈൻഡ് യു, ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും. ഈ ഹാളിൻ്റെ പുറകിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ ലാർജ് ഹാർട്ടഡ് എഫേർട്സ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ബിക്കം എ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഡോക്ടർ. നിങ്ങളുടെ പാരൻസാണ്, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളാണ്. കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ആശങ്കയോടെ കുട്ടിയെ കോളേജിൽ അയക്കണമോ അയക്കണ്ടയോ, പ്രിൻസിപ്പലിനെ വിളിക്കണമോ വിളിക്കണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ആശങ്കയോടുകൂടി നടന്ന് നമ്മൾ ആ കാലത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി. തീർച്ചയായിട്ടും കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. സാധാരണ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗിവ് എ സ്റ്റാൻഡിങ് ഒവേഷൻ ടു യുവർ പാരൻസ്. വൈ ഡോണ്ട് യു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗിവ് എ സ്റ്റാൻഡിങ് ഒവേഷൻ ടു യുവർ പാരൻസ്? They deserve that. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമ എണീറ്റ് നിന്നുള്ള ഒരു കയ്യടിയിൽ മാത്രം നിർത്തരുത്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വിത്ത് യു ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്. നിങ്ങൾ ഈ മഹനീയ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും സംസ്കാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അലകളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്
നിങ്ങൾ അതിലുമൊക്കെ കടന്ന് അവരെ സംപൂജ്യരായ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കും എന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി? ഇന്ന് രാവിലത്തെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമ്മളൊരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ യു ആർ ദി പ്രൊഫഷണൽസ് who have been created to make each and every person happy and comfortable. അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാനതാ പറഞ്ഞത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലൈസൻസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട്. മേക്ക് ദ പേഴ്സൺ അറൗണ്ട് യു, പേഴ്സൺ നിയർ യു. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ശത്രുക്കളാരുമില്ല. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കേണ്ടവർ, സഹായിക്കുന്നവർ, സഹായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നയാൾ. ദിസ് ഈസ് സച്ച് എ പ്രൊഫഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഡോക്ടർമാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തെറ്റ് വന്നാൽ അത് വാർത്തയാവുന്നത്. ചില പ്രൊഫഷണൽ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അഴിമതി വന്നാലും കലാപമുണ്ടായാലും അത് വാർത്തയാവില്ല. അവരങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ബട്ട് വെൻ എ ഡോക്ടർ സേസ് എ ലൈ, ഡോക്ടർ ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു സേ എ ലൈ. വെൻ എ ഡോക്ടർ ബിഹേവ്സ് ബാഡ്ലി, ഇയാൾ ഡോക്ടർ തന്നെയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈഫ് ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫോംഡ്. ഇന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്കിനി കളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആരോടും കലുഷമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരെയും സഹായിക്കേണ്ടി വരും. അതിനുള്ള ലൈസൻസാണ് ഇന്ന് സ്വാമിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്മ നേരുന്നു. സർവേ ഭവന്തു സുഖിന. നമസ്തേ, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for your truly inspiring words. Now, I humbly request Dr. Ramesh NV, Principal in Charge, Amrita School of Ayurveda, to honor Dr. Mohanan Kundumal with a token of gratitude. I also welcome Dr. Mohanan, sir, to receive the same. Thank you, Ramesh sir. Thank you, Mohanan sir. Moving forward, we have Professor Dr. Gopakumar S., who currently serves as Registrar, Kerala University of Health Sciences. Dr. Gopakumar has completed his BAMS from University of Kerala in 1995 with first rank and gold medal, state first in BAMS. His first post-graduation from the University of Kerala in Kaya Chikitsa in the year 2000. Second post-graduation from Kannur University in Roganidana in 2008 and PhD from the University of Kerala in 2019. He has more than 20 years of teaching experience in government colleges Thiruvananthapuram and Kannur. He is also working as a member of the Academic Council of Kerala University of Health Sciences. He is working as Chairman, Board of Studies, Preclinical PG of Kerala University of Health Sciences. Working as a member of the Faculty of Ayurveda of Kerala University of Health Sciences. Working as a resource group member of the Health Committee of Kannur District. Member of the resource group for the Hospital of International Research Institute of Ayurveda. Member of the Project Implementing Monitoring Committee, PIMC, of the International Research Institute of Ayurveda. He is also the member of the University Ethics Committee of Kerala University of Health Sciences.
member of Scientific Committee of Government Ayurveda College, Kannur. He also serves as guide for PG and PhD courses in Roganidana in Kerala University of Health Sciences and various other universities, and subject expert in PhD Synopsis Scrutiny Committee of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore. He has many achievements and awards to his credit. A few of them are Sri Dhanvantari Ayurveda Puraskaram and Bhishak Ratna Award in 2023 and Amrit Mahotsavi Samman Dhanvantari Award in 2022. Multiple Best Teacher Awards from Kerala University of Health Sciences in 2020, from CCRAS in 2016, from Kerala Government in 2014, and from Ayurveda Foundation in 2014. He is also honored with Athuramridam Award in 2020, Maha Kaivalya Puraskar, Pride of Ayurveda, Kanchi Mahaswami Puraskar, and Tilak Ayurveda Ratna Awards in 2019. He is also recognized for contributions with the Dronacharya Award, Agnivesh Award, and NIMA Gaurav Puraskar by National Integrated Medical Association, Nagpur in 2018, as well as the Abhinava Vagbada Award and Acharya Award in 2017. Other accolades include the Ayurveda Pracharak Samrat Award in 2013 and Vaidya Kaviraj Award in 2018. Dr. Gopakumar has a remarkable academic background with numerous achievements in both arts and literature during his education. He has also delivered several scientific presentations at various international and national seminars and conferences. This is just a very brief overview of his extensive achievements. He has numerous accomplishments and accolades to his credit. With deep reverence, let me welcome Dr. Gopakumar S. to address the gathering. Welcome, sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Respected Vice Chancellor of Kerala University of Health Sciences, Dr. Mohanan Kundumal sir, respected Swami Shankaramurthanandapuri sir, respected Vidya Vajaspati Panditaratna Professor P.K. Madhavan sir, respected Principal in Charge Dr. Ramesh Invi sir, Dr. Priya teacher, respected faculty members, proud parents, and the graduating students and other students and friends. In Ayurveda, every time we go through the systematic study pattern, I always salute a particular slogan, where it is mentioned that human beings have to live for other people. My most beloved Mohanan Kundumal sir told that a doctor who is passing out from the community should go to the real society and serve the people. സ്വാർത്ഥത എന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലേയില്ല. ആർദ്രസന്താനത ത്യാഗ കായവാക് ചേതസാം ദമഹ സ്വാർത്ഥബുദ്ധി പരാർത്ഥേഷു പര്യാപ്തമിതി സദ്വ്രതം. ഇതിനേക്കാൾ മഹത്തായ ഒരാശയം ഏത് വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ, ഏത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ, ഏത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക? നീ സ്വാർത്ഥനായിരിക്കണം, പരാർത്ഥേഷു മറ്റുള്ളവന് വേണ്ടി നീ സ്വാർത്ഥനായിരിക്കണം. സ്വാർത്ഥബുദ്ധി പരാർത്ഥേഷു പര്യാപ്തമിതി സദ്വ്രതം. അത് മാത്രം മതി നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സദ്വ്രതമായിട്ട്, നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമായി ആചാര്യൻ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് നീ മറ്റുള്ളവന് വേണ്ടി സ്വാർത്ഥനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഒരു വലിയ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ യാത്രയിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ദിശാബോധം ഒരു കത്തിച്ചു വെച്ച വിളക്ക് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങളെപ്പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കാണുക. ഇതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ വരികളല്ല, ഏതെങ്കിലും റോബോട്ടിൻ്റെ വരികളല്ല, ഏതെങ്കിലും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ പുതിയ വകഭേദങ്ങളല്ല. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുപക്ഷെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ വരികളാണ്. കുറച്ചും കൂടി മേലോട്ട് പോയാൽ ആത്മവ സതതം പശ്യേതപി കീടപിപീലികം. നോക്കൂ, നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെകിടത്തടിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ചെകിട് കാണിക്കുവാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മവ സതതം പശ്യേതപി
കീടപിപീലികം, ഒരു ഉറുമ്പിനെയും ഒരു കീടത്തെ പോലും വളരെ വളരെ പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഉറുമ്പിനെ പോലും നിനക്ക് സമമായി സതതം പശ്യേത്, എല്ലായ്പ്പോഴും കാണാനാണ്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്നെഴുതുന്ന പുസ്തകത്തിലല്ല, ഇത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ആയുസ്സിന്റെ വേദമായ ആയുർവേദത്തിലാണ്. അത് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായും ആദരണീയനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവാനേ കഴിയൂ, അങ്ങനെ ആകാൻ പാടുള്ളൂ. വിദ്യാ വിതർക്ക വിജ്ഞാനം സ്മൃതി തത്പരത ക്രിയ യസ്യൈതേ ഷഡ്ഗുണാസ്തസ്യ ന സാധ്യമതി വർത്തതേ. വീണ്ടും ചരകമുനി പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങളുടെ യാത്ര, പഠനയാത്ര, അറിവിലേക്കുള്ള യാത്ര, അറിവിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിവിലേക്കുള്ള യാത്ര, അത് നിശ്ചയമായും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 6 ഘടകങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ്. വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആധുനിക റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിദ്യ, വിതർക്കം, വിജ്ഞാനം, സ്മൃതി, തത്പരത, ക്രിയ. വളരെ ലളിതമാണ് ഓരോന്നും. നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യയുണ്ടായിരിക്കണം. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അമൃത വിശ്വപീഠം നൽകുന്ന ഒരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റിലെ അളവിന്റെ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ല. ഒരു മാർക്കിനപ്പുറത്തുള്ള മാർക്കിംഗ് ഹൃദയത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അറിവാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് വിദ്യ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സർവധനം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം. അടുത്തത് വിതർക്കമാണ്. കുറച്ചും കൂടി തർക്കാധിഷ്ഠിതമായ, കുറച്ചും കൂടി അനലിറ്റിക്കൽ സ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അറിവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് വിജ്ഞാനം. തിരിച്ചറിവാണ് വിജ്ഞാനം. അറിവിനെ തിരിച്ചറിവാക്കി മാറ്റണം. അല്ലെ, കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള നിരവധി ആയുധങ്ങൾ, മരുന്നിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ, ജീവിത ശൈലിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളെല്ലാം എടുത്താണ് അതുവരെ നിഴൽ കാണാത്ത, ഇപ്പോഴും നിഴൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശത്രുവിനെ, COVID-19 വൈറസിനെ നമ്മൾ നേരിട്ടത്. അപ്പം വിദ്യ വേണം, വിതർക്കം വേണം, വിജ്ഞാനം വേണം. ദെൻ തർക്കത്തിനപ്പുറത്ത് സ്മൃതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്നലെ കണ്ട രോഗി, ഇന്നലെ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങളെ എപ്പോഴും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവയിൽ നിന്നും പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാനുള്ള സ്മൃതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. തൽപരത, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. അല്ലെ, ഒന്നിനോടുള്ള ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. യു ഷുഡ് ആൾവേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം. അതുകൊണ്ട് തത്പരത, ഒരു അഫിനിറ്റി, താല്പര്യം, ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അടുത്തത് ക്രിയയാണ്, അവസാനം. ആ ക്രിയ മീൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. നിങ്ങൾ പഠിച്ച അറിവുകൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ വിതച്ച് കൊയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ അറിവുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിയകളായി മാറുന്നത്. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. സോ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിനോടുള്ള അഭ്യർത്ഥന, പ്ലാൻ യുവർ ജേർണി, implement your concepts and analyze what was your real contribution. Do the evaluation. ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഹൗസ് സർജൻസി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ there is no teacher for you. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ഗുരുവില്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു ടീച്ചർ ഇല്ല, നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ ടീച്ചർ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ ഹീലർ ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ മാസ്റ്റർ. അങ്ങനെ അവനവനെ തന്നെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങളെ, അവനവന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ ഓരോ നിമിഷവും അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആയുസ്സിന്റെ മഹായാത്രയിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അറിവിനെ തിരിച്ചറിവാക്കി മാറ്റി, ആശയങ്ങളെ ആവിഷ്കാരമാക്കി മാറ്റി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു ക്ലാസ് മുറിക്കകത്തുള്ളൊരു അധ്യാപകനില്ലെങ്കിൽ, ഒരു സർവകലാശാലയുടെ ഭരണാധികാരി ഇല്ലെങ്കിൽ, തൊട്ടടുത്ത് തലോടുവാൻ അമ്മയും അച്ഛനും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു അമ്മ കിളിക്കൂടുണ്ട്. ഒരു അമ്മ കിളിക്കൂടിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആകാശത്തിന്റെ ഏത് കോണിലേക്കും പറന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് ആയുർവേദയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് പറന്നു പോയാലും ഈ അമ്മ കിളിക്കൂടുമായിട്ടുള്ള പൊക്കിൾക്കൊരു ബന്ധം കൂടി നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കണം, നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം അത്രമാത്രം പ്രധാനമാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കിയ തറവാടുമായുള്ള ബന്ധം. ഇതൊരു അമ്മ കിളിക്കൂടാണ്. ഈ അമ്മ കിളിക്കൂടിന്റെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും നന്മയും സന്മനോഭാവവും നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ തൂവലുകൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തി നൽകുക മാത്രമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും യു ഹാവ് ടു ലീവ്. നമുക്ക് ജീവിക്കണം, ജീവിതത്തിന് ഇന്ധനം വേണം, ജീവിതത്തിന് തൊഴിൽ വേണം. യു ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രൊഫഷൻ. നിങ്ങൾക്കൊരു തൊഴിൽ വേണം. ആ തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം. യു ക്യാൻ ബി എ ഡോക്ടർ, you can be a clinician, you can be an academician, you can be a researcher, you can be an entrepreneur, you can go beyond Arabian Sea. നിങ്ങൾക്ക് കടലുകൾ കടന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഹരിത താഴ്വരകളിലും പോയി ആയുർവേദത്തെ ഇന്ന് സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കാം.
നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു, അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് ടാർഗറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് ആണ്, അല്ലേ? ഒരു ഗ്ലോബിന്റെ പരിപൂർണമായ ആരോഗ്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുമ്പോൾ. ഈ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു, ഇംഗ്ലണ്ട് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരെ അവർ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നു. അങ്ങനെ ഗ്ലോബിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു എംപവർ യുവർ സെൽഫ്, യു ഹാവ് ടു എക്വിപ്പ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കൂടി പ്രിയമുള്ള മക്കളെ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. അറിവിന് പരിധിയില്ല. For attaining the improvement, sky is the limit. ആകാശമാണ് അതിര് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ ആവുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ആയുർവേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ യു കൺവേർട്ട് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ആയുർവേദ ഇൻടു ക്ലിനിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ആൻഡ് ഫ്രം ദ ക്ലിനിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ യു ഗ്രോ ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് റിസർച്ച് ഡൊമൈൻ, ആൻഡ് ഫ്രം ദ റിസർച്ച് ഡൊമൈൻ ദ കൺക്ലൂഷൻസ് ആർ അഗെയിൻ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലിനിക്കൽ വിദഗ്ധരായി മാറുക. അവിടെ നിന്നും ഗവേഷണോന്മുഖതയോടുകൂടി പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് പോവുക. നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് കൂട്ടി ആക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തന്നെ ആപ്തരായി മാറുന്നു. ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്തോപദേശമാണ്. ആരാണ് ആപ്തൻ? നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ ആചാര്യന്മാരാണ് ആപ്തന്മാർ. എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ആപ്തന്മാർ തീർന്നു പോകാൻ പാടില്ല. COVID-19 വൈറസിനെ ചികിത്സിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തകരാറിലാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അതിന് പരിഹാരങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളും ആപ്തവചനങ്ങളായി മാറണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആപ്തരായി മാറുമ്പോഴാണ് വരുന്ന തലമുറയ്ക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ കൂടി കരുതി വയ്ക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരായി നിങ്ങൾ മാറുന്നത്. ശിഷ്യനിൽ നിന്നും ഗുരുവിലേക്കുള്ള ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന തലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പരിവർത്തനമാണ്, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ഏതറിവും ഏതറിവിൻ്റെ ശാഖയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുക. ഒരു പ്രധാന കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ സകലമാന പുരോഗതികളെയും നമ്മൾ സ്വാംശീകരിക്കുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാതൽ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഫ്രം ദ റിയൽ ആയുർവേദിക് നോളജ് യു ഹാവ് ടു ഗ്രോ ടു ദ ആയുർവേദിക് കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഇന്ന് ആയുർവേദ നോളജിന് പഞ്ഞമില്ല. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡിജിറ്റൽ വിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ ഒരു ഓൺലൈനായി വരുന്ന ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതറിവും നമ്മളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ അറിവിൽ നിന്നും ബോധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പരിണാമം, ഫ്രം ദ ആയുർവേദിക് നോളജ് ഇൻ ടു ദ ആയുർവേദിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ആ ബോധമാണ് പ്രധാനം. ആ ബോധമുള്ളവരായി നമ്മൾ മാറുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ, റൂറൽ ക്യാമ്പുകൾ, ആദിവാസി മേഖലയിലെ ക്യാമ്പുകൾ, പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലെ ക്യാമ്പുകൾ, ഇവയെല്ലാം നടത്തുക. ഒരു ശീതീകരിച്ച കൺസൾട്ടിംഗ് മുറിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പുകൾ കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നിനോടൊപ്പം സ്നേഹം കൂടി ചേർന്ന് നിങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പിന്തുടർച്ചാവകാശികളായി നിങ്ങൾ മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആവാൻ ശ്രമിക്കുക. റിസർച്ചർ ആയാലും ഡോക്ടറായാലും അധ്യാപകനായാലും ഗവേഷകനായാലും ഒരു എൻ്റർപ്രണർ ആയാലും ആയുർവേദ മേഖലയിൽ ഒരു മികച്ച സംരംഭകനായി മാറിയാലും സമൂഹവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു ഹൃദയ ലാളിത്യം, ഒരു വിനയം നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും കൈവശം സൂക്ഷിക്കുക എന്നുകൂടി വളരെ വിനയപുരസ്സരം പറയുകയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അക്ഷരം എച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും, നിങ്ങളുടെ പേര് ഗോപകുമാർ അല്ലേ, നിങ്ങൾ ഹരികുമാർ അല്ലല്ലോ, ഹൃതിക് റോഷൻ അല്ലല്ലോ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എച്ചിനോട് ഇത്ര പ്രണയം? എച്ചിനോടുള്ള പ്രണയത്തിൻ്റെ കാരണം 2 ഐ അല്ലേ, ഒറ്റ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിട്ടുള്ള 2 ഐ, വെൻ ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ലവ് ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച് അല്ലേ. 2 ഐ എന്ന് പറയുന്ന 2 ഞാനുകളെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് എച്ച്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ എച്ചിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിങ്, വെൻ യു ആർ അണ്ടർഗോയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, യു ആർ എംപവറിങ് യുവർ ഹെഡ്, യു ആർ എംപവറിങ് യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് യു ആർ എംപവറിങ് യുവർ ഹാർട്ട് അല്ലെ. ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ, ദ ന്യൂ കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽസ് യു ആർ സ്റ്റോറിങ് ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ. സോ യു ആർ എംപവറിങ് യുവർ ഹെഡ് ആൻഡ് ആൾ ദ സ്കിൽസ് യു ആർ എംപവറിങ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് അല്ലേ. എത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാൻ പഠിച്ചാലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു CPR ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ ആ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു എംപവർ യുവർ ഹാൻഡ്. ഹാൻഡിലും ഒരു എച്ചുണ്ട്, ഹെഡിൽ എച്ചുള്ളതുപോലെ ഹാൻഡിലും ഒരു എച്ചുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും തിയറിക്കും പ്രാക്ടിക്കലിനും ഭയങ്കരമായ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച ആളാണെങ്കിലും രോഗിയെ കാണുമ്പോൾ മുങ്ങിക്കളയുന്ന ഹൃദയമാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. യു ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ അഫക്ഷനേറ്റ് പൾസറ്റൈൽ ബീറ്റിംഗ്
heart in between the cognitive head and skillful hand. So that is the third H, heart. അല്ലെ, അപ്പോൾ ഹെഡായി, ഹാൻഡായി, ഹാർട്ടായി തീരുന്നില്ല കഥ. ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ള മക്കളെ, യു ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് അനദർ 2H ഇൻ ടു ദ സൊസൈറ്റി. നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് 2H കൂടി സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. അത് ഹെൽത്തും ഹാപ്പിനെസ്സുമാണ്. അല്ലേ, സന്തോഷവും ആനന്ദവും ആരോഗ്യവും അത്രമാത്രം ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആനന്ദമുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുണ്ട്, ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ എവിടെ ആനന്ദം? സോ യു ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്. അപ്പോൾ എത്ര എച്ചായി? 5. അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും, സാറിന് നിർത്തിക്കൂടെ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളിൽ ആയുർവേദത്തിലുള്ളൂ. നിർത്തുന്നില്ല, ഒരു ഘട്ടം കൂടി മേലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ 5H നിങ്ങളിൽ കൃത്യമായ പ്രോപ്പോർഷനിൽ, അനുപാതത്തിൽ ചേർന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങളൊരു മികച്ച എച്ചായി മാറുന്നു. ആ എച്ചിൻ്റെ പേര് ഹ്യൂമൻ എന്നാണ്. അല്ലെ, ഹൃദയമുള്ള, ആർദ്രതയുള്ള, വികാരങ്ങളുള്ള, വിചാരങ്ങളേക്കാൾ വികാരങ്ങളുള്ള, വിവേകമുള്ള, ഹൃദയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഹ്യൂമനായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര എച്ചായി? 6 ഷഡുപക്രമങ്ങളല്ലേ സാർ ആയുർവേദത്തിൽ? നിർത്തിക്കൂടെ? ഇല്ല, ഒന്നും കൂടി മേലോട്ട് പോവുകയാണ്. സപ്തധാതുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ, 7. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹൃദയമുള്ള, സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന, ആനന്ദമുണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ നിങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമി മനോഹരമായ മറ്റൊരെച്ചായി മാറുന്നു. ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കളയരുത്. എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള എച്ച് ഹോമാണ്. ആ ഹോം എൻ്റെ വീടല്ല, സ്വാമിയുടെ വീടല്ല, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീടല്ല, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഹോമാണ് ദ ഗ്ലോബൽ പ്ലാനറ്റ്, വസുദൈവ കുടുംബകം, ലോകമേ തറവാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ എച്ച് കൂടി നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 7H ആയി. സപ്തധാതുക്കൾ, സപ്തതൊലികൾ, സപ്തകലകൾ. നിർത്താം, അഷ്ടാംഗമല്ലേ ആയുർവേദം. അതുകൊണ്ട് ഒരെച്ച് കൂടെ പറയാം. 8 അംഗങ്ങളുള്ള ആയുർവേദത്തിൽ അഷ്ടാംഗമായി ഒരെച്ചും കൂടി പറയാം. അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഹൃദയവും ഹാൻഡും ഹെഡുമുള്ള, ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ നിറയുമ്പോൾ ഈ ഹോം മറ്റൊരു ഹോമായി മാറുന്നു. ആ ഹോമിന്റെ പേരാണ് ഹെവൻ. അതും ആരംഭിക്കുന്നത് എച്ചിലാണ്. അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു ഹെവൻ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് BAMS-കാരായി മാറുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ BAMS ആയി മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം, സാർ BAMS-ന് എന്താ ഇത്ര പ്രത്യേകത? ബാച്ചിലർ ഇൻ ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ ആൻഡ് സർജറി എന്നല്ലേ BAMS? അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ബി ആയുർവേദ ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് സോൾ. മനസ്സിലും ആത്മാവിലും ആയുർവേദം സ്പന്ദിക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ മാറുകയാണ്. ബി ആയുർവേദ, കൈയടിക്കാൻ വരട്ടെ, ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ബി ആയുർവേദ ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് സോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഡെഫിനിഷൻ ടു BAMS. അല്ലേ, ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും ആയുർവേദം ഉള്ളവനായി മാറണം. ആയുർവേദം ഉള്ളവനായി മാറണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറുന്തോട്ടിയെ തിരിച്ചറിയുന്ന ആയുർവേദമല്ല, ഞവരക്കിടി ചെയ്യുന്ന ആയുർവേദമല്ല, ദർശന സ്പർശന പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്ന ആയുർവേദമല്ല. അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ഉറുമ്പിനെ പോലും തനിക്ക് സമം കാണുന്ന ആയുർവേദക്കാരനായി മാറണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ബി ആയുർവേദ ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് സോൾ BAMS-നെ പുനർനിർവചിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെല്ലാം നിർവചിച്ച് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മമാർക്കും സന്തോഷമുള്ള മക്കളായി, സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള മക്കളായി, ഈ അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് ആയുർവേദത്തിന് എന്നും എടുത്തു പറയുന്ന മക്കളായി, സ്വാമിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരായി സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ലേൺ ആയുർവേദ, ലവ് ആയുർവേദ, ലിവ് ആയുർവേദ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Thank you for inspiring us to uphold the essence of Ayurveda in our lives and practice. Now, I humbly request Dr. Ramesh NV to honor Dr. Gopakumar sir with a token of gratitude. I also welcome Gopakumar sir to receive the same. Thank you, Ramesh sir. Thank you, Gopakumar sir. As we proceed to the felicitation addresses, I welcome Dr. Ramesh NV, Principal in Charge, Amrita School of Ayurveda, for the felicitation address. Sir, please.
Vagartha Samprakto Vagartha Pratipataye Jagata Pitra Vande Parvati Parameshwara. My humble pranams at the lotus feet of Amma. My pranams to Dr. Mohanan, Vice Chancellor, Kuhas, Dr. Gop Kumar Sir, Registrar, Shri Madhavan Sir, Dr. Priya Madam, all the faculties, parents and students. Today is a day of celebration, and especially for the batch of 2018 students and their parents. Actually, it's a real sense of celebration, because when you came here as a small kids with a big dream in your eyes, and when the parent took you people in their hand and entered, I don't think we have expected so much turmoil in this 5.5 or 6 years. And it was a fantastic first 1.5 year. Then we came across with a big trauma for the whole universe. And I know that it was a very difficult period. A very, very difficult period for you, your parents, and to some extent even for us. And at this moment, after finishing the morning session, standing in front of both parents and students, I can proudly say that teachers and students together, we have won the battle. We have come out with flying colors. And especially I should congratulate as well as thank the parents for giving an immense support to their wards, to fight against all the odds, going through the online classes, coming back to the college, finishing practicals within 2 weeks, 3 weeks, writing the exam and getting a good result, and again going through the online teaching, too much delay in the exams. I think finally or maybe hardly, instead of 18 months, we spent 11 months in theory classes. With all those things, students have achieved, your kids have achieved a great result. Much more than that, what I want to say is the way they performed during their internship. We never expected, with the limited teaching and limited exposure to practical during their UG period, and we never expected them to perform so well. And their dedication, their commitment, without complaining, the way they have performed. And unfortunately, that batch had all the difficulties, to be frank. And we had 5 inspections during the period of their internship, and hardly there are days I think they have worked only during a limited period of 9 to 4, and it was always extending, and there was no complaint. They have done exceedingly well. I am proud of them, and I am thankful for the parents for making them, supporting them during their struggle period in the institution, especially during the COVID. And you can be proud of your wards, And to the kids who are going out, yes, we had very limited exposure outside the institutions. We couldn't conduct many seminars, many conferences. There was no educational tour, there was no factory visits, there is no herbal garden visits. But still, you have done exceedingly well. And when you go out, I just want to, as an institution head, it's my responsibility to give you 2 advices, only 2. I don't think you need many. You're all, well versed. Just 2 advices. The first thing, in a society, you are going to be a doctor. And when you approach a patient, it has been told, when we do puja in the morning, in the puja there is a concept called as Atmarchanam. Before doing the puja to the God, you have to do Archana of Atma, yourselves. And during the Atmarchana quotation, there is a line, Dehe Devalaya Prokto Jivo Hamsas Sadashivaha. It has been told that body is a abode of God, where the God resides inside the body like a Hamsa, swan. So the whole human body is compared to a temple. You need to remember, it's not for yourself. When you treat a patient,
You should consider a patient as a temple. The rituals, the mental state when you have when you go to a temple, same thing you should carry when you see a patient. That's the ultimate. And of course, Indian culture always says, Vaidyo Narayano Harihi. It's quite reciprocal. Patient comes to you as a God rather than as a doctor, and it's your responsibility, and try to remember it. Second one, don't stop reading. Being a doctor, it doesn't mean that you can stop reading. Keep on reading. As you know, the strength of the, updating yourself. You might have experienced in 1.5 years. People will come to you with lot of reports. And especially we get lot of chronic patients who do have, they might have visited many doctors and they have a multiple reports. So you need to update yourself. So when I was studying, radiology was more like screening rather than a film, because government colleges couldn't afford. Now even you get a patient with not only X-ray, not only ultrasound, people come with a CT or MRI. People doesn't come only with the ECG, people come with the echo or angiogram report. You should update yourselves. Read well, update yourself, so that you will be able to convince the patient, treat them very well. I still remember the words of my grandfather on the day of my Upanayana Samskaram. He says, being a human means not giving everything to everyone. It may not be possible. We may not be rich. We may not be learned enough to help others. But at least he says, if you don't offer a thing to be given, at least show them the way or show them the place where they will get it. It's very important. If you want to donate some money, if you don't have money, you just send the patient to a place where he can get the money. If you don't have food, you can send a person to a place where he can get the food. In the same way, when you know your limitations, it's always your responsibility to refer to a particular specialist for which you need a lot of knowledge. So update yourself, don't stop reading. All these days, you are forced to read by the teachers. Now, as Gop Kumar said, you don't have any teachers here afterwards. You are a teacher for yourself. But don't forget to read. Keep on reading, updating yourself. It has been told in the, while appreciating the education, it cannot be stolen by anyone. Even he says, Kalpante, also the education or the Vidya is going to stay back. So, it itself, the only thing which, increases when you give it to some others is Vidya or education. Educate yourself, spread the knowledge outside. And because there is an always opportunity to do PG, PhD, and I'm sure you are all capable of achieving it also. And I hope you take these two principles, treat the patients like patients are like a god or a temple, read daily. Wish you all the best and hope this day will be a memorable day in your life, and let Amma bless you all for all your future endeavors. Namah. Thank you. Thank you, Ramesh sir, for your encouraging words. Thank you. Continuing on, we have Vidya Vajaspati Panditaratnam Professor Dr. P.K. Madhavan, an illustrious Sanskrit scholar, an erudite academician, an eloquent orator, a renowned poet, and a prolific author. Vidya Vajaspati Panditaratnam Professor Dr. P.K. Madhavan currently serves as the President, Samskrita Bharati, founder, Veda Gurukulam, and Chairman, Sadanam Kathakali and Classical Arts Academy. He is the State President of Bharatiya Vidya Niketan, the All India President of Vidya Bharati, the Chairman of the Governing Body of the Calicut Adarsha Sanskrit Vidyapitha under the Central Sanskrit University in Balusheri, and member of the National Council for Teacher Education, NCTE. He has worked as the professor at various Sanskrit colleges, including the Government Victoria College, Palakkad, Head of Sanskrit Department, Principal
and a member chair of various educational committees in multiple universities. In March 2024, the Honorable President of India conferred upon him the prestigious title of the first Vidya Vajaspati D.Litt degree of the Central Sanskrit University, headquartered in New Delhi. He has also been the recipient of the first Dr. N. Gopalakrishnan Award of the Indian Institute of Scientific Heritage, the Panditaratna Award of the Vishwa Samskrita Pradishtan, and the Agamananda Award of the Agamananda Swami Memorial Committee, among other accolades. Hailing from the village of Killikurishi-Mangalam in Palakkad district, Dr. P.K. Madhavan is a dynamic presence in the spheres of education, culture, and spirituality. It is my honor to welcome Vidya Vajaspati Panditaratna Professor Dr. P.K. Madhavan sir for the felicitation address. Sir, please. രാഗാദി രോഗാൻ സതതാനുഷക്താൻ അശേഷകായപ്രസൃതാൻ അശേഷാൻ ഔത്സുക്യമോഹാരതിതാൻ ജഘാന യോ പൂർവവൈദ്യായ നമോസ്തു തസ്മൈ. അപൂർവവൈദ്യായ നമോസ്തു തസ്മൈ. അംബയാഃ ആദരണീയായാः അംബായാः സതത സാന്നിധ്യേന ധന്യേ അസ്മിൻ പരിസരെ അദ്യ സമായോജിതേസ്മിൻ സമാവർത്തന കാര്യക്രമേ ദീക്ഷാന്ത കാര്യക്രമേ ഉപസ്ഥിതാः പൂജനീയാः സ്വാമിപാദാः ശങ്കരാമൃതാനന്ദ സ്വാമിപാദാः മുഖ്യാതിഥിരൂപേണ ഉപസ്ഥിതാः ഭാഷണേന അസ്മാൻ അനുഗൃഹീതവന്തः സമാദരണീയാः ഉപകുലപതയः മോഹനൻ കുന്നമ്മൽ മഹാശയാः തഥാ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രസ്യ ഹൃദയം അസ്മാകം പുരതः ആവിഷ്കൃതവന്തः ഗോപകുമാർ മഹാശയാः अस्य च महाविद्यालयस्य आयुर्वेदमहाविद्यालयस्य प्रधानाचार्याः डॉक्टर रमेश महाशयाः उपस्थिताः मञ्चे उपस्थिताः आदरणीया प्रिया भगिनी उपस्थिताः आचार्यवर्याः आदरणीयाः ब्रह्मचारी प्रभृतयः अत्रस्याः अन्तेवासिनः आदरणीयाः आचार्याः मातरः पितरः प्रिय छात्राः सर्वेभ्योऽपि सादराः प्रणामाः. अत्र दीक्षान्तसमारोहे समावर्तनकार्यक्रमे यद् वक्तव्यम् अस्ति तत् प्रायेण सम्यक् प्रतिपादितं वर्तते पूजनीयैः स्वामिपादैः आदरणीयैः अतिथिभिः तथा भवतां प्रधानाचार्यैः च. अतः किञ्चिदेव वक्तव्यम् अवशिष्टम् अस्ति. यद्यपि सर्वे आयुर्वेदछात्राः आचार्याः आयुर्वेदपठनार्थं प्रोत्साहनं दत्तवन्तः मातरः पितरः च, तथापि किञ्चित् वक्तव्यमस्ति अस्मिन् अवसरे इति मन्ये. लोके सर्वेपि सुखिनः भवितुमिच्छन्ति. अस्माकं प्रार्थना अपि तथाविधा सर्वे भवन्तु सुखिनः इति. सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः इति आचार्याः वदन्ति. तादृश सुख संपादनार्थं किं वा करणीयं, के के विषयाः अस्माभिः आदरपूर्वं स्वीकर्तव्याः इति अस्मदाचार्यवर्यैः
महर्षिभिः आयुर्वेद आचार्यैः च पुरा एव सहस्राब्देभ्यः पूर्वमेव चिन्तितं वर्तते। ते किम् उक्तवन्तः? पुरुषार्थचतुष्टयम् इति उक्तवन्तः। पुरुषैः अर्थ्यन्ते प्रार्थ्यन्ते इति पुरुषार्थाः। पुरुष इत्युक्ते पुमान् इति न, पुमान् स्त्री इत्यादि भेदो नास्ति तत्र, सर्वे जनाः इति। जनानां हिते निरताः अस्माकम् आचार्याः परमर्षयश्च पुरुषार्थचतुष्टयस्य प्राधान्यं पुनः पुनः उक्तवन्तः विविधेषु अवसरेषु विविधेषु शास्त्रेषु दर्शनेषु च। तत्र कापि विप्रतिपत्तिः केनापि आचार्येण न सूचिता वर्तते। धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः च। तस्य विवरणं तु अत्र आवश्यकं नास्ति, सर्वे जानन्ति एव। धर्मः अस्मान् धारयति। इदं जगत् एवं तिष्ठति केन कारणेन इति विचार्यते चेत् तत्र प्रप्रथमं कार्यं तदेव धर्मः एव। धर्मानुसारेणैव अर्थस्य कामस्य च समार्जनम् उपभोगः च भवति। धर्माविरुद्धः भवितुम् अर्हति। धर्मविरुद्धः अर्थः धनसम्पादनादिकं न स्वीकर्तव्यम्। धर्मविरुद्धः कामः सुखभोगः न स्वीकर्तव्यः इति आचार्याणां मतं। तत्र सर्वत्र धर्मस्य प्राधान्यं प्रामुख्यं तैः सम्यक् प्रतिपादितं तिष्ठति। तादृशधर्मपद्धत्यनुसारेण अग्रे गच्छति चेत् अन्तिमस्य परमस्य पुरुषार्थस्य मोक्षाख्यस्य अपि प्राप्तिः सुलभा भवति इति आचार्याणां मतं। एवं मानवानां जीवितं स्वस्थं सुखप्रदं कथं भवति इति विचार्यते चेत् तत्र पुरुषार्थचतुष्टयस्य परमं प्राधान्यम् अस्ति एव। तादृशस्य पुरुषार्थस्य सम्पादनार्थं किम् अपेक्षितम् अस्ति इति अग्रे विचारं कुर्मः। तादृशस्य पुरुषार्थस्य सम्पादनार्थम् आयुषः, आरोग्यस्य, स्वास्थ्यस्य आवश्यकता अस्ति। स्वास्थ्यं विना कोऽपि धर्माचरणं कर्तुं समर्थः न भवति। कोऽपि धनसम्पादनं कर्तुं न समर्थः भवति। कर्म कर्तुं कुशलः न भवति। सुखभोगानां कथा तु न वक्तव्या एव। तत्र आरोग्यस्य स्वास्थ्यस्य परमं प्राधान्यम् अस्ति एव। अतः एव आयुर्वेद आचार्याः प्राचीनाः ऋषयः अपि उक्तवन्तः तत्र आरोग्यस्य परमं प्राधान्यम् अस्ति इति। तदनुसारेण चरकसुश्रुतप्रभृतिभिः अस्मदाचार्यवर्यैरपि तदेव संगृह्य प्रतिपादितम्। धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आरोग्यं मूलम् उत्तमम्। स्मरन्ति किल? धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आरोग्यं मूलम् उत्तमम्। उत्तमं श्रेष्ठं मुख्यं कारणं निदानं भवति आरोग्यम्। आरोग्यं विना अग्रे गन्तुं न शक्यते। अतः आरोग्यस्य परमं प्राधान्यं जानन्तः आचार्याः इदं शास्त्रम् आयुर्वेदाख्यं शास्त्रं पठितवन्तः। गवेषणबुद्ध्या तस्य अन्तः प्रविश्य सूक्ष्मानपि अंशान् पठित्वा तस्य सम्यक् प्रतिपादनं कृतवन्तः।
किमर्थं शिष्याः पठन्तु इति इच्छया अतएव तैः आचार्यैः तत्सर्वं ग्रन्थनिबद्धं पुस्तकनिबद्धं कृतं तत् पठित्वा शिष्याः प्रशिष्याः अपि अग्रे गच्छन्तु इदं शास्त्रमग्रे गच्छतु एषा चिकित्सा पद्धतिः अग्रे गच्छतु इति तेषां मतम् आसीत् एवं सुखमस्ति सुखप्रदान सुखसम्पादनार्थं पुरुषार्थचतुष्टयमस्ति तस्य मुख्यं निदानम् अस्ति आरोग्यं तत्र च आयुर्वेदमस्ति आयुर्वेदशास्त्रमस्ति अस्तु नाम तादृशस्य मुख्यस्य शास्त्रस्य भाषा का इति अग्रे विचारं कुर्मः अयं वेदः उपवेदः आयुर्वेदः अथवा इदं शास्त्रं कां वा भाषाम् आश्रित्य प्रचुरे प्रचारे आगता शिष्य प्रशिष्य परंपरया एषा विद्या कां वा भाषाम् आश्रित्य उपदिष्टा आसीत् अत्रत्येषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु गुरुकुलेषु आचार्याः पाठयन्ति स्म विविधानि शास्त्राणि तेषां मध्ये मुख्यम् एकम् आसीत् आयुर्वेदशास्त्रम् तक्षशिला मध्ये नालन्दा मध्ये वा अन्येषु वा विश्वविद्यालयेषु प्रख्यातेषु नष्टप्रायेषु इदानीं पुनरपि सजीवेषु विश्वविद्यालयेषु आचार्यवर्यैः का वा भाषा प्रयुक्ता आसीत् अस्य शास्त्रस्य पाठनार्थं माध्यमरूपेण का वा भाषा स्वीकृता आसीत् निस्संशयं वक्तुं शक्यते संस्कृतभाषैव यतः तस्मिन् प्राचीने काले सैव भाषा अस्मिन् राष्ट्रे प्रचुरे प्रचारे आसीत् अन्येभ्यः अपि राष्ट्रेभ्यः जनाः छात्राः अत्र आगत्य संस्कृतमाध्यमेनैव शास्त्रं पठितवन्तः अतः अस्य शास्त्रस्य आयुर्वेदस्य भाषा भवति संस्कृतभाषा चरकसुश्रुतप्रभृतिभिः आचार्यवर्यैः प्राचीनानाम् आचार्यवर्याणां महर्षीणां मतं सम्यक् अधीत्य पठित्वा तदनुसारेण नूतनग्रन्थानां रचना यदा कृता तदा तैः अपि संस्कृतभाषा एव स्वीकृता वर्तते सा च भाषा सरला अस्ति शुद्धा अस्ति सुस्पष्टा अस्ति तत्रत्य एकैकं पदम् अर्थप्रतिपादने अतीव शक्तं भवति आचार्येण यदुद्दिष्टं यत् प्रतिपादितं निर्दिष्टं तत् तथैव तस्य अतिसूक्ष्मांश प्रकाशनपूर्वं प्रतिपादयितुं सक्षमा सा शास्त्रभाषा संस्कृतभाषा एव तैः तत्र प्रयुक्ता आसीत् संहिता संस्कृते एव अस्ति वाग्भटप्रभृतयः आचार्याः अपि संस्कृतमेव स्वीकृतवन्तः अतीते शताब्दे अस्मिन् केरलराज्ये आचार्याः संस्कृतभाषाम् आश्रित्य आयुर्वेदग्रन्थानां रचनां कृतवन्तः व्याख्यानादिकं च कृतवन्तः आसन् अतः संस्कृतभाषानिबद्धानां शास्त्राणाम् आयुर्वेदस्य च पठने ये बद्धश्रद्धाः भवन्ति तैः संस्कृतमपि पठनीयमस्ति संस्कृतं विना सूक्ष्म अंशानाम् अध्ययनं सुकरं न भविष्यति
कारिकास्ति सूत्रमस्ति तस्य अन्तःप्रवेशः न भवति चेत् महान् क्लेशः भवेत्। कस्मिन्नपि शास्त्रे केन शब्देन किं वा विवक्षितम् इति ज्ञातव्यमस्ति। पदानां बाहुल्यमस्ति, पदसम्पत्तिः अत्यधिका अस्ति संस्कृतभाषामध्ये। तत्र कः शब्दः कस्मिन् अर्थे आयुर्वेदाचार्यैः प्रयुज्यते इति ज्ञातव्यमस्ति। केवलं शास्त्रपङ्क्तीनां कण्ठस्थीकरणेन कार्यम् अग्रे न गच्छति। तस्य तत्त्वं ज्ञातव्यमस्ति। प्रातः स्नानस्य कार्यं पूजनैः स्वामिपादैः सूचितं, तथा ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् इत्यादिकमपि सूचितं। ब्राह्मे मुहूर्ते इत्युक्ते कीदृशमिदं मुहूर्तम् इति ज्ञातव्यं। कस्मात् तथा उक्तम् आचार्यैः इति विचारः करणीयः अस्ति। तस्य प्रयोजनं किम् इति ज्ञातव्यमस्ति। तदर्थं शास्त्राध्ययनम् अस्माभिः अवश्यं सगौरवं करणीयम् अस्ति। तादृशे शास्त्रपठनावसरे अतिसूक्ष्मांशपर्यन्तं गन्तुं संस्कृतभाषापठनम् अवश्यम् आवश्यकम् अस्ति। भारतम् अग्रे गच्छति। इदानीं भारतं विश्ववन्दितं तिष्ठति, समर्थमस्ति, समृद्धमस्ति, आत्मनिर्भरमस्ति। विकस्वराणि राष्ट्राणि इति उच्यन्ते, तेषां मध्ये भारतस्य स्थितिः आसीत् पुरा। इदानीं विकस्वरं न, विकसितम् अस्ति भारतम्। नाट् डेवलपिङ्ग् अपि तु डेवलप्ड्, न विकस्वरम् अपि तु विकसितं राष्ट्रमस्ति। तादृशविकासस्य पूर्णता समग्रविकासेन भवति। भाषाक्षेत्रेपि विकासः भवितुमर्हति। आयुर्वेदादीनां शास्त्राणां रङ्गेपि विकासः आनेतव्यः अस्ति। आयुर्वेदशास्त्रस्य विकासार्थं संस्कृतपठनम् अवश्यं करणीयम् एव अस्ति। तदेव अत्र सूचयितुं मया उद्दिष्टम् आसीत्। अत्र तु अस्मिन् महाविद्यालये, अस्मिन् आश्रमे, अस्मिन् पुरी मध्ये, अस्यां पुर्याम्, अमृतपुर्यां संस्कृतोचितं वातावरणमस्ति। सर्वे संस्कृतोन्मुखाः भवन्ति, पठन्ति, पठितुमिच्छन्ति, पाठयन्तुम् इच्छन्ति, तस्य प्रचारं कर्तुं च इच्छन्ति। अस्मिन् आयुर्वेदमहाविद्यालये अपि बहवः छात्राः संस्कृतं पठन्ति। न केवलम् औपचारिकरीत्या पाठ्यपद्धतिमध्ये संस्कृतम् अस्ति इति कृत्वा एव, अपि च संस्कृतम् अवश्यम् आवश्यकमेव इति कृत्वा, अत एव न केवलं पठितुं लिखितुं वा, अपि तु वक्तुमपि ते सिद्धाः भवितुम् इच्छन्ति, अर्हन्ति च। सम्भाषणद्वारा संस्कृतस्य प्रचारः करणीयः अस्ति। भाषा मुखे तिष्ठति प्रथमतया। जनस्य मनसि ये ये विकाराः विचाराः च तन्ति, तेषाम् आविष्कारः भाषाद्वारा करणीयः। संस्कृतभाषाद्वारा अपि स्वस्य विचारस्य विकारस्य च आविष्कारः यथा कर्तुं शक्यते, तथा सम्भाषणे कुशलता सम्पादनीया अस्ति। तदर्थं सम्भाषणशिबिराणाम् आयोजनं क्रियते। छात्राः सम्भाषणं कुर्वन्ति, भाषणं कुर्वन्ति, संस्कृतगीतानाम् आलापनं सम्यक् कुर्वन्ति, संस्कृतगीतानि आश्रित्य नृत्यं कुर्वन्ति। इदानीमेव अस्माभिः अतिसुन्दरं नृत्यं दृष्टम् अस्य मेलनस्य आरम्भे। एवं गीते सङ्गीते संस्कृतमस्ति, नृत्ये संस्कृतमस्ति, सम्भाषणे संस्कृतमस्ति, शास्त्रे संस्कृतमस्ति।
तादृशं संस्कृतं मुखेऽपि तिष्ठतु सम्भाषणे प्रभाषणे चापि संस्कृतम् आनेतव्यम् इति पुनः पुनः स्मारयितुम् इच्छामि। अस्मिन् महती कार्यक्रमे उपविष्टः भवितुं सरलस्य सुमधुरस्य संस्कृतस्य कार्यं किञ्चित् सूचयितुं च लब्धावसरम् आत्मानं मन्ये। तदर्थम् अस्य च कार्यक्रमस्य तथा महाविद्यालयस्य च पदाधिकारिणः प्रति मम धन्यवादाः समर्प्यन्ते। संस्कृतं न कठिनं न क्लिष्टम् अपि तु सरलं मधुरं च। अतः पठन्तु, पठत संस्कृतं, नैव क्लिष्टा न च कठिना। धन्यवादाः, प्रणामाः। Thank you, sir, for your insightful words. Now, I humbly request Dr. Ramesh NV to honor Dr. P.K. Madhavan, sir, with a token of gratitude. I also welcome Madhavan, sir, to receive the same. Thank you, Ramesh, sir. Thank you, Madhavan, sir. We now proceed to the felicitation of rank holders. To honor the exceptional achievements of our students who have demonstrated outstanding academic excellence and dedication, I request Dr. Mohanan Kundumal, sir, to felicitate the rank holders. First, we have Dr. Amrita J. Nair with first rank. Second rank is bagged by Dr. Akhila Madhu. Next we have Dr. Divya H with third rank. Congratulations, dear students. We wish you even greater accomplishments in the future. As Dr. Mohanan Kundumal sir has to leave early, we are just starting Acharya Vandana for Mohan sir now.
Thank you, Mohanan sir, for joining us in spite of your busy schedule. Thank you once again, sir. Moving onwards. Sanskrit language is the unparalleled treasure of Indian wisdom and culture. Amrita Vishwavidyapeetham, Amritapuri campus is a Sanskrit learning center sponsored by Central Sanskrit University, New Delhi. Central Sanskrit University has introduced the Center for Sanskrit Learning. Earlier, it was Non-Formal Sanskrit Education, NFSE, to execute its ideal and essential objectives by promoting the opportunity to those who are desirous to learn Sanskrit. There are 2 courses offered: Diploma in Sanskrit Language and Certificate Course in Sanskrit Language. Now, let us take a moment to felicitate Mr. Akshay De, teacher, Center for Sanskrit Learning, sponsored by Central Sanskrit University in Amrita Vishwavidyapeetham, for being a true pillar of support in promoting the Sanskrit language within our institution. For the past year, Mr. Akshay De has been tirelessly training our faculty and students in Sanskrit learning. I request Dr. P.K. Madhavan sir to felicitate Akshay sir. I also welcome Akshay sir to receive the same. Thank you, Akshay sir. Up next, we have the certificate distribution for the faculties who have successfully completed diploma and certificate courses in Sanskrit by Central Sanskrit University. I once again request Dr. P.K. Madhavan sir to give away the certificates to the faculties. First, we have the certificates for the diploma course in Sanskrit language. I welcome Dr. Leena P. Nair, Professor and Head, Department of Samhita Siddhanta and Sanskrit, to receive the certificate. Dr. Harida Chandran, Associate Professor, Department of Samhita Siddhanta and Sanskrit. Dr. Sri Lakshmi M, Assistant Professor, Department of Agada Tantra. Dr. Soumya Mohan, Assistant Professor, Department of Shalya Tantra. Dr. Manjula CM, Assistant Professor, Department of Prasuti Tantra and Stri Roga. Brahmacharini Shailaja M, Head Quality Control Laboratory.
is the certificate distribution for the certificate course in Sanskrit language. I welcome Dr. Preeta Menon, Assistant Professor, Amrita School of Spiritual and Cultural Studies, Amrita Vishwavidyapeetham, Amritapuri. Dr. Anjali NV, Associate Professor, Department of Prasudi Tantra and Stri Roga. Thank you, Madhavan sir. Thank you, dear faculties. Continuing on, we have our next segment, Acharya Vandanam. I am pleased to hand over the mic to Dr. Viva M. Vasu, PG Scholar, Department of Samhita, Siddhanta and Sanskrit, to take the lead of this segment. Thank you, ma'am. As we begin this meaningful occasion, let us first offer our respect and gratitude to our beloved Acharyas. I invite all the graduates to join in for the Acharya Vandanam, wherein we honor our respected teachers for their invaluable contributions towards our learning. To begin with due respect, I humbly request our Sampuja Swami Shankaramritananda Puri, Dean, Amrita School of Ayurveda, to take the Vandanam. Welcome, Swamiji. Thank you, Swamiji. Next, I humbly invite Vidya Vajaspati Pandita Ratna Professor Dr. P.K. Madhavan, President, Samskrita Bharati, to receive the honor. Welcome, sir. Thank you, sir. I now humbly call upon Professor Dr. Gopakumar S., Honorable Registrar, Kerala University of Health Sciences, to receive the Vandanam. Welcome, sir. Thank you, sir. With due respect, I now humbly request Dr. Ramesh NV, Principal in Charge, Amrita School of Ayurveda, to receive the honor. Welcome, sir. Thank you, sir.
Respectfully welcoming Dr. Priya S., Professor and Head, Department of Dravya Guna, to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. With due respect, I call upon Sri Ramdas Privi, Professor and Department of Samhita and Siddhanta, on to the dais to receive the honor. Welcome, sir. Thank you, sir. I now warmly invite Dr. Vimala K.S., Professor, Department of Dravya Guna, on to the dais to take the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Respectfully welcoming Dr. Hemavati S.K., Professor and Head, Department of Prasuti Tantra and Stri Roga, to take the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Humbly inviting Dr. Vandana Rani M., Professor and Head, Department of Swasthavrita, on to the dais. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Warmly welcoming Dr. Srijit K., Professor and Head, Department of Kaya Chikitsa, on to the dais. Welcome, sir. Thank you, sir. Respectfully welcoming Dr. Rajeshwari P.N., Professor and Head, Department of Shalya Tantra, to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. With due respect, I now call upon Dr. Ashwini B.N., Professor and Head, Department of Shalakya Tantra, on to the dais. Welcome, ma'am.
ma'am. Warmly welcoming Dr. Leena P. Nair, Professor and Head, Department of Samhita and Siddhanta, on to the dais. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Humbly inviting Dr. Danya KV, Professor and Head, Department of Roganidhana, on to the dais. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. I now warmly welcome Dr. Priyalata B., Professor, Department of Draviguna, on to the dais to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. I now warmly welcome Dr. Rabi P. Paul, Professor, Department of Draviguna, to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Respectfully welcoming Dr. Anushree Dilip, Professor, Department of Swasthavrita, on to the dais to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Warmly welcoming Dr. Delvin T. Robin, Professor, Department of Swasthavrita, on to the dais to receive the honor. Welcome, sir. Requesting sir to kindly stay back to receive the honor from another student. Thank you, sir. With due respect, I call upon Dr. Sharath S.G., Professor and Head, Department of Rachna Sharira, to receive the honor. Welcome, sir.
Thank you, sir. Respectfully welcoming Dr. Arun Mohanan, Professor, Department of Rasashastra and Vaisheshya Kalpana to receive the honor. Welcome, sir. Thank you, sir. I now warmly invite Dr. Shruti S. Nampiar, Professor and Head, Department of Kriya Sharira, on to the dais to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. With due respect, I call upon Dr. Shiva Balaji, Professor, Department of Shalakya Tantra, on to the dais to receive the honor. Welcome, sir. Thank you, sir. Humbly inviting Dr. Devipriya Soman, Associate Professor, Department of Kaya Chikitsa, to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. I now warmly welcome Dr. Shyam Vinayan, Associate Professor, Department of Shalya Tantra, to receive the honor. Welcome, sir. Thank you, sir. Respectfully welcoming Dr. Vishnu Yu, Associate Professor, Department of Panchakarma, to receive the honor. Welcome, sir. Thank you, sir. I now humbly call upon Dr. Durga Lakshmi, Associate Professor, Department of Roga Nidana, to take the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Warmly welcoming Dr. Anjali MV, Associate Professor, Department of Prasuti Tantra and Stri Roga, to receive the honor. Welcome, ma'am.
Thank you, ma'am. I now respectfully call upon Dr. Haritha Chandran, Associate Professor, Department of Samhita and Siddhanta, onto the dais to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Warmly welcoming Dr. Meera E., Associate Professor, Department of Samhita and Siddhanta, to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Humbly inviting Dr. Parvati Unnikrishnan, Associate Professor, Department of Prasuti Tantra and Sri Roga, to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Warmly welcoming Dr. Kadambari PB, Associate Professor, Department of Panchakarma, to take the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Humbly calling upon Dr. Kannan Sagar, Associate Professor, Department of Kaumara Bhritya, onto the dais to receive the honor. Welcome, sir. Thank you, sir. I now warmly welcome Dr. Ajit A., Associate Professor, Department of Roga Nidana, to take the honor. Welcome, sir. Thank you, sir. Humbly welcoming Dr. Harikrishnan M., Associate Professor, Department of Kaumara Bhritya, to take the honor. Welcome, sir. Thank you, sir.
I now warmly invite Dr. Prachish Nath, Assistant Professor, Department of Rasashastra and Vaisheshya Kalpana, to receive the honor. Welcome, sir. Thank you, sir. Humbly welcoming Dr. K. Shanti, Assistant Professor, Department of Shalakya Tantra, to take the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Humbly welcoming Dr. Sri Lakshmi M, Assistant Professor, Department of Akata Tantra, to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. I now warmly welcome Dr. Nidhin Chandran, Assistant Professor, Department of Kaya Chikitsa, to receive the honor. Welcome, sir. Thank you, sir. I now warmly welcome Dr. Meera S, Assistant Professor, Department of Swasthavrita, to take the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. I warmly now invite Dr. Soumya Mohan, Assistant Professor, Department of Shalya Tantra, to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Now I humbly invite Dr. Sridevi V, Assistant Professor, Department of Shalya Tantra, to take the honor. Welcome, ma'am. Humbly welcoming Dr. Manchula CM, Assistant Professor, Department of Prasuti Tantra and Stri Roga, to receive the honor. Welcome, ma'am.
you, ma'am. Now I warmly invite Dr. Vishnu Raj, Assistant Professor, Department of Panchakarma, to receive the honor. Welcome, sir. Thank you, sir. Warmly welcoming Dr. Aishwarya Ivy, Assistant Professor, Department of Panchakarma, to take the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Humbly welcoming Dr. Sri Lakshmi R, Assistant Professor, Department of Kaya Chikitsa, to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Next, I warmly welcome Dr. Anjana P, Assistant Professor, Department of Rajna Sharira, to take the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Humbly inviting Dr. Anjana J, Assistant Professor, Department of Kaumara Pratya, to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Humbly welcoming Dr. Abhita A, Assistant Professor, Department of Roga Nidana, on to dais to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Next, I warmly invite Dr. Devi M, Assistant Professor, Department of Samhita and Siddhanta, to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Welcoming Sri Arun S, Physiotherapist, Amrita School of Ayurveda, to receive the honor. Welcome, sir. Warmly welcoming
Dr. Arati Chinmayan, Medical Officer, Amrita School of Ayurveda, to take the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. I now invite Dr. Ashwami, Medical Officer, Amrita School of Ayurveda, to receive the honor. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. With due respect, once again, I welcome Dr. Ramesh NV, Principal in Charge, Amrita School of Ayurveda, to receive the honor. Sir, please. Thank you, sir. Once again, welcoming Dr. Priya S., Professor and Head, Department of Dravyaguna. Ma'am, please. Thank you, ma'am. Once again, I now request Sri Ramdas PV, Professor, Department of Samhita and Siddhanta, to take the honor. Welcome, sir. Thank you, sir. Once again, I welcome Dr. Vimala K.S., Professor, Department of Dravyaguna, onto the dais. Ma'am, please. Thank you, ma'am. I now warmly welcome Dr. Vandana Rani M., Professor and Head, Department of Swasthavrita, to receive the honor. Ma'am, please. Thank you, ma'am. So hereby we come to the end of the Acharya segment. Thank you, one and all. I now humbly hand over the mic back to Dr. Devi, ma'am. Thank you. Thank you, Dr. Viva. Moving on to the oath-taking ceremony of our Ayurveda graduates. Today, they pledge to uphold the values of this ancient science, committing themselves to the principles of service, compassion, and ethical practice. I welcome Sampujya Swamiji Shankaramridananda Puri to guide our graduates through the sacred pledge. May I now request
all our graduates to repeat the oath. Welcome, Swamiji. ഇതെന്താ വേണ്ട ഈ ഗ്യാപ്പാണല്ലോ. Now I will read the oath which is concised from Charaka Samhita. Initially I will say aham, then you have to tell your name, not any other name. And then later on I will read and you have to repeat. That is the method. Aham, you tell your names. Ayurveda Vidya Praptaha Anutsukaha Avahitaha Vinita Avekshakari Anasuyagaha Bhutva Gurunam Upadeshan Ananya Manasa Pravicharami Satyat Dharmat Kushalat Swadhyaya Pravachanabhyam Cha Na Kadapi Pramadaha Karomi Matrapitra Acharya Atithin Devaha Iva Bhavayami Brahmanebhyaha Tatha Sreshta Vaidyebhyaha Shraddhaya Shriya Hriya Bhiya Samvida Cha Sarvam Dasyami Ashraddhaya Na Kinchidapi Karomi Yadi Karma Vichikitsa Va Vritta Vichikitsa Va Syad Tatra Shammashibhihi Brahmanehi Sah Takkayami Yathate Tatra Vartante Tatra Ahamapi Varte Karma Siddhim Artha Siddhim Yasho Labham Sarvam Cha Icchannapi Sarva Pranabhutam Sharma Eva Karomi Aharaha Uttishtan Upavishan Cha Sarvatmana Aturanam Arogyaya Eva Prayatnam Karomi. Jivita Hetoho Api Aturanam Droham Nagaromi Ashaunda Apapaha Apapa Sahayaha Deshakala Vichari Smrtiman Cha Bhutva Slakshna Shukla Dharma Dharmya Sharmya Dhanya Satya Hitamita Vachasa Jnanotthana Upakara Karanam Sampatsu Nitya Yatnavan Bhavami Anumata Praveshina Purushena Sardham Avakshirasa Aturugalam Anupravisha Susamvitaha Smrtiman Stimitaha Bhutva Manasa Aveksha Eva Sarvam Acharami Anupravisya
वाङ्मनोबुद्धि इन्द्रियाणि च क्वचित् अन्येषु भावेषु प्रणिदधामि आतुरकुलप्रवृत्तयोः बहिः न प्रकाशयामि आतुरस्य हसितम् आयुषप्रमाणं जानामि अपि अन्यत्र न वर्णयामि अत्यर्थं ज्ञानवान् भूत्वा अपि आत्मनः ज्ञाने च विकथयामि मनसा वाचा कर्मणा सर्वदा ऋषिप्रोक्तस्य आयुर्वेदशास्त्रस्य अनुष्ठान आचरण अध्यपनेषु एव प्रयत्नं करोमि सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् Thank you, Swamiji. Thank you, graduates. Now, let us hear from our outgoing students.
Now, let us hear from our outgoing students. This moment is dedicated to recognizing their remarkable journey, the challenges they have dedicated to recognizing the challenges they have overcome, and the milestones they have achieved during their time here at Amrita School of Ayurveda. To share their thoughts and experiences, I welcome Dr. Meghna Nandan from 2018 batch. Good afternoon, everyone. Thank you for giving me this opportunity to share a glimpse of my life in Amrita. 1,000 years back, Ayurveda was taught in a system where students had to reside with the Guru in the Guru's home, where all the Shishya learned, lived, and grew together like a family. Fast forward to 2018, 60 individuals from 60 different families came here to learn the science of life. The only thing we shared was the feeling of anxiousness, uncertainty, and unfamiliarity. The feelings that we had was preceded by the thoughts of a million ways it could go wrong. And the only thing that kept us on board, kept us together, which gave us a feeling of a family, was our beloved teachers. Their mere presence was enough for us to feel the warmth and secureness you get from your family. The exact same feeling a Shishya gets from his Guru, which made their bond not just about learning, but about compassion, empathy, and humanity. The three most important things that differentiates between just another doctor from a good one. Now, I would like to extend my forever gratitude to our institution, teachers, parents, and everyone who supported us on our journey of making a dream into a reality. Here's to a future where we not only cure, but also care. Thank you. Thank you, Dr. Meghna. Now I welcome Dr. Amritaji Nair from 2018 batch to share experience. Respected dignitaries, beloved teachers, proud parents, and all my dear friends. Today is a day of mixed emotion for all of us. As we sit here in this moment of celebration, it feels that we are closing a beautiful chapter of our life while stepping into an unknown chapter which lies ahead. I think it's better to express our emotion in our own mother tongue, is it? So, sorry dear juniors, I'm switching over to Malayalam. 2018 ഒക്ടോബർ 3 രാവിലെ ഒരു ധന്വന്തരി ഹോമത്തോടു കൂടി ഈ കലാലയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ. 6 വർഷത്തിന് മുകളിൽ സമയം ഞങ്ങൾ ഈ കോളേജിൽ ചിലവഴിച്ചു. പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ കലാലയത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നവർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നും എപ്പോഴും പരിപാടികൾ, ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കായി ഒരാഴ്ചത്തെ സംസ്കൃത ശിബിരം നടത്തി. പിന്നെ തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ ധന്വന്തരി വന്നു. അങ്ങനെ ആയുർവേദം പഠിച്ചു തുടങ്ങി 2-3 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കുവാനായി പല കോമ്പറ്റീഷൻസും പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ആ പരിപാടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു. അങ്ങനെ പതുക്കെ പഠിച്ചും കളിച്ചും ഞങ്ങളുടേത് കൂടിയായി ഇവിടെ മാറുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കലോത്സവം വന്നു, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് കലോത്സവം. ആ കലോത്സവത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കോളേജുമായി കൂടുതൽ കണക്റ്റഡ് ആകുന്നത്. സീനിയേഴ്സിനെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത്, ഞങ്ങളെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞത്. അതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാതിരുന്ന 3 ഹൗസുകളിൽ അവിടെ മുന്നിൽ നിന്നും ഓരോ വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകൾ വന്നപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു, അതായത് ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു.
അത്രയേറെ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കാൻ വന്ന ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോരുത്തരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾക്കിട്ട പേരായിരുന്നു കലാകുടുംബം എന്നത്. മിക്ക ഇവൻസിനും ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങൾ സമ്മാനം വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഒരു പുതിയ തുടക്കം എന്നുള്ളതുപോലെ. അങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ പുതുതായി വന്ന ഞങ്ങളെ, ഇത്രയും ആക്റ്റീവായിരുന്ന ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അടിപൊളി പിള്ളേരാണ് എന്ന് അവരോരോരുത്തരും പറഞ്ഞു. പഠിക്കുവാനും തീരെ മോശമൊന്നുമായ ഒരു ബാച്ചായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച് കളിച്ച് ഞങ്ങൾ അമൃത ആയുർവേദ കോളേജ് ജീവിതം അത്രയേറെ ആസ്വദിച്ചു പോന്നിരുന്ന നാളുകളായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ഇയർ കയറി ദ്രവ്യം ഡേ ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടത്തി. ദ്രവ്യവും രസവും നിദാനവും ഒക്കെ നല്ല വെടിപ്പായി പഠിച്ച് ചികിത്സയിലേക്ക് എത്താൻ അത്രയേറെ ഉത്സുകരായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളെന്ന്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് വന്ന കൊറോണ ആ സന്തോഷങ്ങൾക്ക്, ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മങ്ങലേൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അമൃതയിൽ ചേർന്നിട്ട് അത്രയും നാൾ അടുപ്പിച്ച് ലീവ് കിട്ടാതിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം ആ അവധിക്കാലം, ആ അവധി കിട്ടിയത് ഒരു വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. പിന്നീട് നീണ്ടു പോയപ്പോൾ ആശങ്കകളുടെ നാളുകളായി അവ മാറി. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യമൊക്കെ അതൊരു കൗതുകമായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് നീണ്ടു പോയപ്പോൾ വീണ്ടും നിരാശയും ആശങ്കയും കൂടുതലായി മാറി. എന്നിരുന്നാലും വേണമെങ്കിൽ പോർഷനൊക്കെ തീർത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കാമായിരുന്ന പല അധ്യാപകരും അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയത്തിൽ നിന്ന് സമയമെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്കായി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും മറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു പറഞ്ഞ് വോയിസ് ഇടണമെന്നൊക്കെ ശഠിച്ചപ്പോൾ അത് ആ സമയത്തിൻ്റെ മടിക്ക് ഞങ്ങൾക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ അന്ന് ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന കരുതലിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലായത് പിന്നീടാണ്. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് 100% എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യണമെന്ന് ശഠിച്ച, അതിനായി പല മാർഗങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ച ഓരോ അധ്യാപകനും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതൃകകളാണ്. പിന്നീട് കൊറോണക്കാലം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ 2 യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസ് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ ബാക്കി കിടന്നു. സെക്കൻഡ് ഇയർ എക്സാം പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് കുറേ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന തേർഡ് ഇയർ വീണ്ടും 3 മാസം കൊണ്ട് പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് ഞങ്ങൾ തേർഡ് ഇയർ പരീക്ഷയും എഴുതി. ആ കാലയളവിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോ അധ്യാപകരും ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അത്രയും ഉയർന്ന നിലവാരത്തോടെയൊന്നും പഠിക്കുവാനും പെർഫോം ചെയ്യുവാനും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കാരണങ്ങളായി കൊറോണക്കാലവും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ ചെറിയ ഉഴപ്പുകളും സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദവും എല്ലാം പറയാമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ, ഒരു അധ്യാപകന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകളൊന്നും ഒരു യാന്ത്രികമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കും തരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ആ കാലം തെളിയിച്ചു. പിന്നീട് പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ ഇയർ കയറി വീണ്ടും എല്ലാം പഴയതുപോലെ ആകുന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. കേസിയും പഞ്ചകർമ്മയും ശല്യവും ശാലക്യവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഏറെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തന്നെ പഠിച്ചു. ഈ വേളയിലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കലും എല്ലാം തിരിച്ചു വീണ്ടും വന്നു. ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും ചർച്ചകളാലും ആഘോഷങ്ങളാലും സജീവമായി. വീണ്ടും കലോത്സവം വന്നു. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആവേശത്തോടു കൂടി അതിലെല്ലാം പങ്കെടുത്തു. ജൂനിയേഴ്സിന് മുന്നിൽ ഇതിനു മുൻപ് കലോത്സവം കണ്ട അവസാനത്തെ ബാച്ചായി ഞെളിഞ്ഞു നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കൊറോണ കാരണം ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഈ കലാലയത്തെ ആ ദിനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തട്ടിയുണർത്തി. ഹിന്ദി കുട്ടികളുടെ ഭൂരിപക്ഷം കൂടിയപ്പോൾ ആ പഴയ കളികൾക്ക് പകരം പുതിയ കുറെ ഇവന്റ്സ് വന്നു. ഏറെ ആവേശത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ആ ദിനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടാടി. ഞങ്ങളിൽ ചിലർ ഇതേ വർഷം IKS ഇന്റേൺഷിപ്പും വിവിധ തരത്തിലുള്ള പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ, ക്വിസുകൾ, സെമിനാറുകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. അതിനെല്ലാം മാർഗനിർദ്ദേശവും സഹായവും തന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും നന്ദി. ഓൾറെഡി കോഴ്സ് ലാഗ് വന്നത് കാരണം 1.5 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഫൈനൽ ഇയർ 1 വർഷം കൊണ്ട് തീർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ഇയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടി വന്നു. അന്ന് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാം പഠിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നതെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സപ്ലി കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബാച്ചിലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇന്റേൺഷിപ്പിലുള്ള അമൃതയിലെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചായി മാറുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും HS ജീവിതം ഞങ്ങളെ പരിമപ്പെടുത്തി. 1 വർഷത്തെ HS കാലയളവിൽ ഓരോ മാസവും മാറി മാറി വന്ന പോസ്റ്റിങ്ങുകളും ബുക്കിൽ പഠിച്ചതല്ല, പ്രാക്ടിക്കലിന് വേറൊരു തലമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വശമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിളായി മാറി കാര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ പഠിച്ചു. ടീം വർക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ
എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം HS ജീവിതം ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു. വന്ന അന്നു മുതൽ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങളെ ഈ കലാലയത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തിയ എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെയും നന്ദിയോടെയും ഓർക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ വേളയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, അവർ ഓരോരുത്തരും കണ്ട സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ഫലമായാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഈ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റേതൊരു ആയുർവേദ വിദ്യാർത്ഥിയെക്കാളും നമ്മുടെ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വ്യത്യസ്തരാകുന്നത് ശിഷ്യോപനയനവും ധന്വന്തരി ഹോമവും മഹാസങ്കല്പവും ചരകപ്രതിജ്ഞയും ചൊല്ലി ശാസ്ത്രം അഭ്യസിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്നതിനാലാണ്. അത്രമേൽ ദൈവികമായി ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ അതിൻ്റെ പൗരാണികത ഒട്ടും കുറയാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ എത്തിച്ചു തരണമെന്ന് ക്ഷണിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ സ്വാമിജിക്ക് നന്ദി. അടുത്തതായി രമേശ് സാർ. ഒരു സാറെന്നോ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നതിനോ അപ്പുറം ഒരു അച്ഛൻ്റെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന രമേശ് സാറിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരാണ്. ഞങ്ങളെ ഒരു വൈദ്യൻ എന്തായിരിക്കണം, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിന്, ഭാവിയിൽ വേദനിക്കുന്ന ഏതൊരു രോഗിയുടെയും വേദന ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പകർന്നു തന്ന വിദ്യയുടെ മഹത്വം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദി. ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ച ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആദ്യ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ അന്നു മുതൽ ഇന്നോളം ഒരേപോലെ കൂടെ നിന്ന ഒരാളുണ്ട്. പേര് പറഞ്ഞ ഓരോ അധ്യാപകർക്കും നന്ദി പറയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറയാത്തത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊരു നന്ദികേടാകും എന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാവരെങ്കിലും. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചെത്തിയ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ ഇത്രയേറെ സ്നേഹത്തോടെ ഇടം നൽകിയ ഒരു ഹൃദയത്തിന് അവകാശിയുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങളെ അത്രയേറെ കരുതിയ ഞങ്ങളുടെ ശ്രുതി മിസ്സിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നീട് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സ്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച ചെറിയ ചെറിയ നന്മകൾക്ക്, വിമർശനങ്ങൾക്ക്, സഹായങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നന്ദി. എടുത്തു പറയേണ്ടത് ചീറ ആൻറ്റിയും ചിപ്പി ചേച്ചിയും ഇന്ദു ആൻറ്റിയും ഒക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നീട് എൻ്റെ ബാച്ച്, എനിക്കിന്നിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമാണോ സങ്കടമാണോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി കൊതിച്ച ഒരു സ്വപ്ന നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചിരിച്ച് കളിച്ച് കലഹിച്ച ദിനങ്ങൾ ഇനി കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി മാറുകയാണ്. എന്നും എല്ലാ കാലത്തും ആ പഴയ 18 ബാച്ചായി ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ആരോ വിളിച്ച ഇലക്ട്രിക് ബാച്ചായി നമുക്ക് എന്നും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സ് ആൻഡ് സീനിയേഴ്സ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ കഥ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമല്ല, അത് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ എന്നും ഓർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടേത് കൂടിയാണ്. ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചതിന് 1000 നന്ദി. ആർക്കെങ്കിലും നന്ദി പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചതിന്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിന് ഒക്കെ നന്ദി. നിങ്ങൾ പകർന്നു തന്ന ഓരോ അറിവുകളും ചവിട്ടുപടികളാക്കി ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Dr. Amrita. Before we conclude the forenoon session, let me welcome Dr. Priya S., Professor and Head, Department of Dravya Guna Vijnana, to deliver the vote of thanks. Welcome, ma'am. Om Amriteshwari Nama. My humble pranams at the lotus feet of Amma, the most respected dignitaries on and off the dais, dear parents and my dear students. It is my honor to propose the vote of thanks at this happy and prestigious moment. So now we have come to the concluding part of today's
function, that is Samavartanam 24, the graduation ceremony of 2018 batch. And first of all, let me congratulate our outgoing young doctors of 2018 batch for their dedication, academic brilliance and teamwork throughout the academic years and also during the internship period also. Congratulations and wish you all a very bright future. Kindle the light within and act according to your inner light. On to my duty, I am extending my grateful and very much humbled pranams and thanks to Swami Shankaramridananda Puri, our Dean, for supporting and gracing the function with his presence and blessings. Pranams and thank you, Swamiji. Now, with great sense of gratitude, I would like to express my wholehearted thanks to our Vice Chancellor, Professor Mohanan Kunnumel Sir, University of Health Sciences, for coming over here and inspiring our students with his words and spreading his valuable thoughts with us. Thank you, sir. In his absence also, heartfelt thanks to sir. And now I sincerely thank our Kerala Health University Registrar Dr. Gopakumar sir for his empowering and inspiring words and for coming over here and sparing his valuable time throughout this function. Thank you, sir. And I am very much delightful and grateful to Vidya Vajaspati, Panditaratna Professor Dr. Madhavan sir for delivering the inspirational felicitation speech. Thank you, sir. With great pleasure, I would like to extend my sincere and heartfelt thanks to Dr. Ramesh sir, Principal in Charge, Amrita School of Ayurveda, for guiding and supporting and to the entire program and for giving valuable words in this felicitation speech. Thank you, sir. And I would like to extend my heartfelt thanks to the parents, all the PG and UG students, faculty and staff, non-teaching staff and all the other members of Amrita family for being here to grace the function. Thank you. Thank you one and all. Thank you. Thank you, Priya ma'am. Thus, we have come to the end of morning session. We request all of you to take a break and enjoy your lunch. Lunch is arranged at the same venue where breakfast was served. Please make sure to return to the venue by 2 p.m. as we will resume with the afternoon session promptly. The graduates are required to assemble in the ground floor now to take a photo session. Thank you. Namah Shivaya.
എന്നെ കാണത്തില്ല. ഈശ്വരി നിന്നെ കണ്ടിട്ടു മാനസം പുളകിതമാകണം എന്നുമെന്നും. അമൃതേശ്വരി നിന്നെ കണ്ടിട്ടു മാനസം പുളകിതമാകണം എന്നുമെന്നും. നിൻ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടുന്നത്ത ഭാവം ഉൾക്കൊള്ളണം എൻ്റെ ചിത്തം. അമൃതേശ്വരി നിന്നെ കണ്ടിട്ടു മാനസം പുളകിതമാക്കണം എന്നുമെന്നും.
നിൻകരവല്ലീതൻ സ്പർശത്താലന്നമേ ജീവിതം പുഷ്പിതം ആക്കിടേണം. നിൻകരവല്ലീതൻ സ്പർശത്താലന്നമേ ജീവിതം പുഷ്പിതം ആക്കിടേണം. നിൻ തിരുമടി തന്നിൽ എന്നയണച്ചമ്മ തഴുകിത്തലോടി പുറക്കിടേണം. നിൻ തിരുമടി തന്നിൽ എന്നയണച്ചമ്മ തഴുകിത്തലോടി പുറക്കിടേണം. അമൃതേശ്വരി നിന്നെ കണ്ടിട്ടു മാനസം പുളകിതമാക്കണം എന്നുമെന്നും. ദുഃഖം നിറഞ്ഞിടും ലൗകിക ഭോഗത്തിൽ ആശകളൊന്നും ജനിക്കരുതേ. ദുഃഖം നിറഞ്ഞിടും ലൗകിക ഭോഗത്തിൽ ആശകളൊന്നും ജനിക്കരുതേ. ആനന്ദരൂപിണി നിന്നെ നിരന്തരം ചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ ശക്തി നൽകൂ. ആനന്ദരൂപിണി നിന്നെ നിരന്തരം ചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ ശക്തി നൽകൂ. അമൃതേശ്വരി നിന്നെ കണ്ടിട്ടു മാനസം പുളകിതമാക്കണം എന്നുമെന്നും. അമൃതേശ്വരി നിന്നെ കണ്ടിട്ടു മാനസം പുളകിതമാക്കണം എന്നുമെന്നും. നിൻ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടുന്നത്ത ഭാവമുൾക്കൊള്ളണം എന്റെ ചിത്തം. അമൃതേശ്വരി നിന്നെ കണ്ടിട്ടു മാനസം പുളകിതമാക്കണം എന്നുമെന്നും. പുളകിതമാക്കണം എന്നുമെന്നും. പുളകിതമാക്കണം എന്നുമെന്നും. ഹരേ മുരാരേ ബതുകൈടഭാരേ. ഹരേ മുരാരേ ഹരേ മുരാരേ ബതുകൈടഭാരേ. ഗോവിന്ദ
मुकुंदा माधवा नारायण मुकुंदा माधवा नारायण हरे मुरारे मधुकैण भारे देवकी नंदना गोविगा रमणा देवकी नंदना गोपिका रमणा देवकी नंदना गोपिका रमणा देवकी नंदना गोपिका रमणा देवकी नंदना गोपिका रमणा भक्तोद्धारणा त्रिविक्रमा भक्तोद्धारणा त्रिविक्रमा हरे मुरारे मधुकैण भारे गोविंद गोपाल मुकुंद चौरी आनंदा श्रीधरा गोपाल केशवा आनंदा श्रीधरा
കർപ്പൂരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കർപ്പൂരദീപം തൊഴുതു നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത്തിലെങ്ങോ ഞാൻ മോഹിച്ചു. 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 അമ്മേ ദേവി അമൃതവർഷിണി കർപ്പൂരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കർപ്പൂരമായിരുന്നെങ്കിൽ. അമ്മേ ദേവി അമൃതവർഷിണി കർപ്പൂരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സാധകനല്ലിവൻ അമ്മേ ജന്മ വേദനയെന്നെ ഗ്രസിപ്പൂ. സാധകനല്ലിവൻ അമ്മേ ജന്മ വേദനയെന്നെ ഗ്രസിപ്പൂ. സാധകനല്ലിവരമ്മേ ജന്മ വേദനയെന്നെ ഗ്രസിപ്പൂ. സാധകനല്ലിവരമ്മേ ജന്മ വേദനയെന്നെ ഗ്രസിപ്പൂ. നീറും മനസ്സിനൊരാശ്വാസമേകുവ തൂമന്ദഹാസം പൊഴിക്കൂ മായേ തൂമന്ദഹാസം പൊഴിക്കൂ. നീറും മനസ്സിനൊരാശ്വാസമേകുവ തൂമന്ദഹാസം പൊഴിക്കൂ മായേ. കർപ്പൂരദീപം തൊഴുതു നിൽക്കുമ്പോൾ അമ്മേ ദേവി അമൃതവർഷിണി കർപ്പൂരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഭോഗാശയേറുന്നു നീളേ പിന്നെ ത്യാഗാശയേതുമേ ഇല്ല. 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 കാലം വൃഥാവിലാവുന്നു ദയാമയി ചാരത്തണയാത്തരന്തേ
ദേവി ചാരത്തണയാത്തതെന്ത് കാലമൃതാവിലാവുന്നു ദയാവയി ചാരത്തണയാത്തതെന്തേ ദേവി ചാരത്തണയാത്തതെന്തേ ദേവി ചാരത്തണയാത്തതെന്തേ ദേവി YouTube Premium is ad-free YouTube and the YouTube Music app altogether. One subscription, 2 apps. Try 1 month free. ശ്രീരാമചന്ദ്ര കൃപാലു ഭജമന ഹരണ ഭവഭയദാരുണം ശ്രീരാമചന്ദ്ര കൃപാലു ഭജമന ഹരണ ഭവഭയദാരുണം നവകഞ്ചലോചന കഞ്ചമുഖകര കഞ്ചപദ കഞ്ചാരുണം ശ്രീരാമചന്ദ്ര കൃപാലു ഭജമന ഹരണ ഭവഭയദാരുണം ശ്രീരാമചന്ദ്ര കൃപാലു ഭജമന ഹരണ ഭവഭയദാരുണം കന്ദർപ്പ അഗണിതാമിത ഛവി നവനീല നീരദ സുന്ദരം പട്ടപീതമാന പുത്തടിത രുചി ശുചി നൗമി ജനക സുധാവരം ശ്രീരാമചന്ദ്ര കൃപാലു ഭജമന ഹരണ ഭവഭയദാരുണം ഭജ ദീനബന്ധു ദിനേശ ദാനവ ദൈത്യ വംശനികന്ദനം രഘുനന്ദ ആനന്ദ കന്ദ കുശല ചന്ദ ദശരഥ നന്ദനം ശ്രീരാമചന്ദ്ര കൃപാലു ഭജമന ഹരണ ഭവഭയദാരുണം
ചിരമുക്കുട്ടക്കുണ്ടലത്തിലക ചാരുദാര അംഗവിഭൂഷണം ആജാനുഭുജശരചാപധര സംഗ്രാമ ജിതഖരദൂഷണം ശ്രീരാമചന്ദ്രകൃപാലു ഭജമന ഹരണഭവഭയദാരുണം വദതി തുളസീദാസ ശങ്കര ശേഷമുനിമന രഞ്ജനം മമ ഹൃദയ കഞ്ജനിവാസ കുരു കാദിഖലദലഗഞ്ജനം ശ്രീരാമചന്ദ്രകൃപാലു ഭജമന ഹരണഭവഭയദാരുണം നവകഞ്ജലോചന കഞ്ജമുഖകര കഞ്ജപദ കഞ്ജാരുണം ശ്രീരാമചന്ദ്ര കൃപാലു ഭജമന ഹരണഭവഭയദാരുണം ശ്രീരാമചന്ദ്ര കൃപാലു ഭജമന ഹരണഭവഭയദാരുണം ശ്രീരാം 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 പ്രഫോലാസിനി ദേവി മാതാമൃതാനന്ദിനി പ്രേമപ്രഫോലാസിനി ദേവി മാതാമൃതാനന്ദിനി പ്രോലസൽ പുഞ്ചിരി തൂമലർത്തേൻ മഴ കോരിച്ചോരിയും സുധാവർഷിണി പ്രോലസൽ പുഞ്ചിരി തൂമലർത്തേൻ മഴ കോരിച്ചോരിയും സുധാവർഷിണി പ്രേമപ്രഫോല്ലാസിനി ദേവി മാതാമൃതാനന്ദിനി പാപഭയം പുരളാത്തൊരു ജീവിത പാതത്തിരഞ്ഞു വരുന്നവരെ പാപഭയം പുരളാത്തൊരു
ജീവിത പാതത്തിരഞ്ഞു വരുന്നവരെ പ്രേമത്തോടമൃതാനന്ദ പുഴ ഓളത്താൽ തഴുകുന്നവൾ നീ പ്രേമത്തോടമൃതാനന്ദ പുഴ ഓളത്താൽ തഴുകുന്നവൾ നീ പ്രേമപ്രഭോലാസിനി ദേവി മാതാമൃതാനന്ദിനി പ്രേമപ്രഭോലാസിനി ദേവി മാതാമൃതാനന്ദിനി ഫലാഭപ്രദമാകും പരമാത്മപ്രഭതിങ്ങി പുതിയുന്നിൻ ഭവനാശ പദതാരതി ശുഭലാഭപ്രദമാകും പരമാത്മപ്രഭതിങ്ങി പുതിയുന്നിൻ ഭവനാശ പദതാരതി പ്രണമിക്കും ഹൃദയത്തിൽ അവിനാശഗതി നൽകും സകലാത്മസുതയിൽ ഞാൻ നിലയിക്കുവാൻ പ്രണമിക്കും ഹൃദയത്തിൽ അവിനാശഗതി നൽകും സകലാത്മസുതയിൽ ഞാൻ നിലയിക്കുവാൻ സകലാത്മസുതയിൽ ഞാൻ നിലയിക്കുവാൻ സകലാത്മസുതയിൽ ഞാൻ നിലയിക്കുവാൻ പ്രേമപ്രഭോലാസിനി ദേവി മാതാമൃതാനന്ദിനി പ്രേമപ്രഭോലാസിനി ദേവി മാതാമൃതാനന്ദിനി ദേവി മാതാമൃതാനന്ദിനി ദേവി മാതാമൃതാനന്ദിനി You can find the song Padam Padam on any music app, but on the YouTube Music app, you'll find this rare Padam Padam punk remix, or the disco remix, or the Vogue remix, or the house remix too. That's a good one. Get YouTube Music Premium. Try 1 month free. कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका ऐसे श्री भगवान को ऐसे श्री भगवान को ऐसे श्री भगवान को ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका ऐसे श्री भगवान को ऐसे श्री भगवान
जी बापैया के यशोद जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोद जिनकी मैया के नंद जी बापैया के यशोद जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। लूट लूट दे माखन खायो, ग्वाल बाल संग देन चरायो। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग देन चरायो। लूट लूट दे माखन खायो, ग्वाल बाल संग देन चरायो। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग देन चरायो। ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्राह से गज को बंध छुड़ायो।
सदा की लाज बचायो, ग्राह से गिज को बंध छुड़ायो। पद सुधा की लाज बचायो, ग्राह से गिज को बंध छुड़ायो। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री
I humbly request all of you to be seated in Amriteshwari Hall as we are commencing the afternoon session. Hello, check, check. Check. Hello. Check. Hello. Check. Hello. Check. Hello, check. Hello, check. Hello. Check. Check. പക്ഷേ ഇത് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നല്ല വോളിയം വരും ചെയ്യും. Check. പക്ഷേ ഇതെന്തിനാ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇവിടെ Check. കണ്ടോ? അപ്പോൾ പിന്നെ ഗെയിൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാമല്ലോ നമുക്ക്. ഇനി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അവിടെ. Check.
check, check, check. Check, check, check. Check, check, check. 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 Check, check. Check, check, check. Check, check, check. Check, check, check. Check, check, check. Hello, hello. Check. Hello. Check.
Dravyaguna. Now from the UG 2021 batch we have Vismaya V. Shishira Shankar. Karishma Kunyamon. Thank you, sir. Once again, I welcome Dr. Priya Madam, HOD and Professor, Department of Dravyaguna Vijnana, to felicitate the certificates. From the 2021 batch, Krishna Priya R. Sridhar. Kohli Bhumika Ravindra. Sanjana S. Shreyas Mahesh. Goldie Saira Alex. Preeti Kumari. Ayush. Nayana D. Nair. Shraddha Suresh. Omkar Jadhav. Akshaya GB from 2020 batch. Anushree NP is not present. Okay. Thank you, madam. Now I welcome Dr. Akshay De sir, teacher, Center for Sanskrit Learning Institute, to give away the certificates. This is for the certificate course in Sanskrit language. Dr. Manisha Vadwa, PG scholar from Shalya department. Dr. Meenakshi Chauhan. Dr. Guneshwari Jala. Dr. Anju Ji.
Dr. Naisi Vincent, PG Scholar, Department of Rasashastra and Bhaishya Kalpana. Dr. Arati S. Kumar, PG Scholar, Department of Dravya Guna Vijnana. Dr. Atira S. Kumar, PG Scholar, Department of Dravya Guna Vijnana. Dr. Tom Thomas, Dr. Ashwati US, Department of Dravya Guna Vijnana. Dr. Anakha KK, PG Scholar, Department of Panchakarma. Dr. Needu BS, Department of Rasashastra and Bhaishya. Dr. Pravita R, Department of Samhita and Siddhanta. Thank you, sir. Now I request Dr. Vandana Rani ma'am, HOD and Professor, Department of Swastha Vritta, to give away the certificates. Dr. Bhavya Varat, Department of Shalakya Tantra. Dr. Vignesh Sen, Department of Rasashastra and Bhaishya Kalpana. Dr. Manu Krishnan, Department of Panchakarma. Dr. Shruti C, Department of Shalya Tantra. Dr. Shajuddin, Department of Samhita. Saurav Sharma, Department of Kaya Chikitsa. Dr. Archana S, Department of Swastha Vritta. Dr. Srilekha P, Department of Shalakya Tantra. Thank you, madam. Now I request Dr. Vimala ma'am, Professor, Department of Dravya Guna, to give away the certificates. Dr. Sandeep S, Department of Kaya Chikitsa.
Dr. Devika CS, Department of Samhita. Dr. Himani Binji, Department of Panchakarma. Dr. Mahiba JN, Department of Rashastra and Bhaishya. Dr. C. Roshni, Department of Prasudi Tantra. Dr. Shubham Bharati, Department of Shalakya Tantra. Mr. Rishikesh. Thank you, madam. Now I request Dr. Leena, madam, Professor and HOD, Department of Samhita and Siddhanta, to give away the certificates to the UG scholars. Asta Rani, 2020 batch. Ananya S, 2020 batch. HL Sridevi, 2020 batch. Aparna PM, 2021 batch. 2020 batch. Nihita Balamurugan, 2020 batch. Samyukta S, 2020 batch. Now from 2022 batch, R. Priyadarshini. Mano Vishali Bhagya. Varshasri SV. Agalya K. Bhavna Mahati. Hemangi Parish Gaur. Alok Kumar Tiwari. Rashi Pandavne. Smitalin Joshi. Sose Nikhil Ganeshappa. Gauri Niranjan. Thank you, madam. Now I request Dr. Shruti Nambiar, Professor and HOD, Department of Kriya Sharira, to give away the certificates. Anushka Kiran Shivale.
Vishwajit S. Maya Mahesh. Jane Paul. Prathamesh. Riya Manish Udasi. Roshni DP. Vaishnavi Singh Thakur. Tejas Tejraj. Rohit. Kumari Sujata. Purvi Joshi. And Pranav. Thank you, madam. Thus we have come to the end of felicitations. As we conclude, let me remind our graduates that today marks not just the completion of your academic journey, but the beginning of a lifelong commitment to uphold the values and principles of Ayurveda. You now carry the legacy of this ancient science, blending its timeless wisdom with modern innovations to serve the humanity. Once again, we extend our heartfelt gratitude to all the dignitaries, faculty members, parents, and well-wishers who graced this event and made it truly special. Your presence has added to the significance of this milestone in the lives of our students. Thank you all. I request all of you to stand up for the national anthem. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि शुभ नामे जागे आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत जय हे जय हे जय हे जय 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 हे